Alright. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo batosangana, techibatirana, panondo batokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila kuonesana, kusimutirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techibatirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, ku Ddc. Tene mafio seva, 4x4, family car. Tene mafio seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. James Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me.
Hello, good people, say, Salibonani Mashabe Zulu Amashke, Linjani Bawe, too. I hope and trust you guys are doing good wherever you are. Was a new week, was a Monday. So, Tongoti Murdo, Takaenda with the DDC. Right, where this is your platform where we discuss real life matters of the heart every Mondays and Friday. So, please tell a friend to tell a friend and please tune in. If you've got a story that you want to share with us, please just let us know. Just inbox us, write to us, then we can do your story as a case study. And as always, if you want counseling, therapy, whatever you want, please do not hesitate to get in touch with us. We are here to help. We are here to support you. So please do not feel alone. So Tongoti Ijo. Big up to DDC Karenta for sponsoring this show. And again, those who are traveling for the festive season, Christmas just around the corner, please pre-book your cars on time so much that you don't miss out. So this is how we do it at DDC. We have got cars which starts from $45. Those are fuel saver small ones. Then you've got 4x4s extras for $70 a day. Then you've got family cars for $150 a day. So what you do is you get your car with a full tank, you return our car with a full tank. Your choice of collection, ukada kupuwa mota pa airport, you can drop the car at the airport for you. As soon as you get off from the plane, you find your car waiting for you. If you also need a driver, we have got those facilities where you pay an extra for the driver, so you can be driven around by our driver. So if you get our driver, you don't pay deposit. So you pay a deposit of $300, which is refundable when you return our cars. We expect you to return our car with a full tank. So you're entitled for 300 kilometers a day, which you can carry over your kilometers. So if you book a car for 5 days, it's an example that I'm saying, you know you've got 1,500 kilometers free. Ukazexida ipapo unenge wakubhadhara 50p per kilometer. So tongoti murdo nechi DDC car rental. Your 10% of your bookings goes to charity. So to Pact. So tongoti Pact again yagara ngoriko, and at the moment we are trying to help few individuals one zvinhu zvavo zvakatsva kumbare. Saka tongoti izvo for those who donated whatever you donated, thank you so much. Murdo nepact we managed to raise 1,180 out of the 2,000 that we thought we were going to raise here. But anyway, for those who managed to do it, please don't go to murdo takadi. Ndadzoka. So ndadzoka saka January 2025 tirongokumbirai kuti uyai tisangane ku DDC get together ku Milton Kings. There's the address, there's the flyer there. You pay £70, that covers your 3-course meal. If you want to stay at the hotel, we have got a discount code for those who are staying at the hotel. That includes breakfast. I think it's £65 per night per couple, including breakfast. So please, our numbers 150, but so far I think $85 you have paid. We just want you guys to come and support. It's just a cause where you support. We'll mix, we mingle. We'll be having DJs. We'll be having music. It's a red carpet affair. We'll be having fun. We'll be having things that we'll be giving away, all that kind of stuff. So please, let's come and enjoy ourselves. Utikushanda, but pani pekuti utombo that time just to flex the muscles. Men, midnight blue suit, white shirt, brown shoes, and brown belt. Vakadzi dress elegantly, high heels, and takaenda murdo ndo zvatiri kuita 2025 25th of January. So please get in touch with anyone from DDC vanokudza kuti what needs to be done. Kana uri kuZimbabwe saka isusu vemanhingirikini vemasendros tinosara padho hatifeki hatikosapfeka mateleto guys, saka tichasara padho admission hatipendi.
munopinda handikwanzi vakadzi vanodhiresa zvavanoda here naiwe hanzi vanoda stele atotaura ataura hanzi stele stele hatifanisi nemazikumbo edu hayatidoni zvino aiwa isu tinoziva kuti vana sevoti munopfeka bvudzi dzakacha haikona saka kuwana hatiuyiko ndadzoka mirai ndipedzise mostaura ndangokata inenge yakata right. If we are planning again to go to Zimbabwe tine mathing Airbnb whereby you can go and stay by yourself enjoying yourself. So unobva wangotora motikari yacho toatakupa futi chi toatakupa futi accommodation kana kuti tinokuendesa Magoris Resort panothing up paMagoris Resort pakona pe muchitungwiza road apo ukangosvika ipapo uchingobhuka unongoti DDC vanokupa your discount. Saka tongoti murudo takaenda mukoma give chengo muri sese lovely how are you doing mukoma Sembare Satel how are you doing Dima muri kuzvigona sese magre muda vanhu zviri sei True DG how are you doing Tinelio yaparadza how are you doing mukoma Flaven Sangare muri kuzvigona sei kwamuri mese ikoko hama dzangu muri kuzvigona sei ukaona ndakusiya pakapa network yangu ndoita sei network yangu ndere kudhakwa saka tongoti murudo I just want to thank all those who contributed to Mbare Musika thing fundraising which we're doing here. When we talked about it, we initially said we wanted to raise 2,000 to support the victims, and we managed to raise 1,180. For those who have contributed to make their donations, you know exactly where the money is, because tine group ratakavhura rinonzi Mbare Musika. Saka whoever akacontributa starake reko all the transactions zvese zviri kuitika vanhu vese vari kuzviona. Ndinongoti kune vaya vakapromisa vachida kuzoti vachazoita mwoyo yenyu kupromisa irambe yangodaro. I know ndoziva kuti patinotaura panapa people become emotional connected and whatever, but the moment we switch off the live, people they will go back to their normal selves. But chikumbiro changu ndechongotiwo pamwe pacho mangwana ndiwewo unozodawo rubatsiro. Zvinozongonakidza kuona uchizongokubatsira but mwoyo inosiyana, but tongoti nesapoti yenyu nekukurudzira kwamaita kuti ndiri kubvisa kwakaita kuti vamwe vabvise. Saka tongoti takadaro tongoti murudo zvakare takaenda. Then ndoda kuedza kutaura kuti izvo I don't know how we are going to tackle this. I don't know how we're going to tackle this. It's affecting this side of the UK, especially with tinomboedza kutaura zvedu nevanhu vanouya nemas-US. We always try to tell them things and what have you, but vamwe vacho havateereri. So far kune a lot of incidents which are happening, especially those who came in Suez. Death toll rate is rising a lot. Vari kufa vanhu ivava, vari kufa, hakuna zvekutamba. Vari kufa. I think every week or every week 4 people are dying vemas-US. So hatizoti vari kufa nefatigue here, vari kufa nehere, vazhinji vacho vari kungodonha collapse cardiac arrest, vari kungoonekwa vakafa. So I don't know how best we can tackle this as a community or as a society. I don't know how best can we tell them, make them understand or realize kuti zvinhu zvacho munomu. I know vazhinji vari kuti mashifts, vari kuramba vari mashifts. Some they don't have time to have a break to raise themselves. So hazvizonakidzi kuti woita sei kuti wofa uchizosiya mhuri nevana. I know kana munhu afa kumutuka kupedza nguva zvamufanira kubayira chitona drip hapana zvinoshanda. Saka tongoti vapenyu vacho variko, nesu tine hama dzacho vakaunza vanhu vacho, imi makaunza vanhu nevane makambani acho. Please don't overwork these people. Mari yemuno haikwane. The more you work, the more you get taxed. Takambotaura kuti yes, tinoda kugara padhuze nevana vedu. Pamwe pacho munofanira kuti muchivasiya because you are trying to stretch so much that unokwanisa kuti vana kujagila uchiita sei.
I've realized now that life, things are now expensive, especially chikafu. My salaries, they're not going up, but things are skyrocketing every day. So zvawaiitenga kudhara pataka in 2002 £100 hatichakwanisi dzawo a plastic bag, saka zviri kuoma. Saka I don't know if any one of you guys can have an idea how we can address this issue. People who are dying, funeral policy, why are they dying? How can we assist? How can we help? The problem we try to reach out teams, what are they facing? The challenge they are facing, why are they overworking? Where's the problem? But they don't open up, they don't talk until was for garumba aibudana 5 aidzokana 11 achibudana 5. I will know quite a number of people are doing that because arikuudza kuti mari yake yemashifts tese ibatane ikwane, but hatisi kukwana mari dzacho because £12 an hour. Tisirewo link apa kusora. Yeah, so it's very sad. It's very sad. We are losing people. Zvinhu zvandozoona kundiona vanonifonera because kune women group ndinoona kuwandisa saka ndine some women who are my friends vanguti adiwaona kwafa munhu kwazodai, so yango rest in peace. So I don't know how best we can tackle this. So if anyone's got an idea how we can tackle it or talk about it, then please just try to make a date, then we can as well have a topic about it. Right, waji mashizviri sese magrim davan hawai muda link yekuthing here yekumbari musika here kana zviri okay, I'll inbox you. Uda iyo papa iyo pastream. All right. My baby me Murugu's gonna say stabile comings. How are you doing? Murugu's gonna say right. Call how are you? Mukoma gong Murise say Dr. Love Murise Sebonde Ipi. Again, but a link here to them. Very good. Boy. Dr. Love de kola. Mr. Gwangurai. Masora say. Mr. Gwangurai. Ndeipi one. And Vandita na. Uribo kola. Thanks. Boy. Ningiri they want to come around bubunda. Satambu manya. Ningiri paya ma previous up. Tell benget chiona masters because no shisha kaiti. Zuka big anopika because handisi ku mainland saka akabvisa. Kola batsira tikuti kabisa tikokanda zvedu mari ndoyezongoenda kuno. Yeah, Kola anombedza kudaurwa naZuckerberg, but I think izvo zvakaita give up manje. Vane zvakaramba akabviswa futi. Akabviswa, Kola anombomira anombogara akatabhabviswa nanga wangofunga kuti maybe zokera zvakamboita futi zviya Kola anomborwa naZuckerberg siri kumashure ikuku zvichimbonzwisana pabhedhi. Kola zvotibatsira pakuti tikaita kastapa tikabuda tikangokanda kamari kangu kanogona kutozoseva pamberi koza mwari kutongona mari nabasa ichitiuta zvine maturo tikushaya mari. Wati Kola? Tati nyaya dzestapa timazano dzakutyisa. Aiwa, not like that. Unoziva kuti kana ukambozviona taimbozvitawo panapa ukakanda masters ndaiti ndikakanda masters eba activate ningirigini star party zvikwete zvavo zvavari kutaura izvo vanhu varusoo and then from then people can then send mastar party anopiwa 4 minutes, I think it's 4-5 minutes. That's what I'm talking about. I'm not talking about all the zviri kuitwa neumwe izvo itoita zvedu panapa. Hana mukoma give kumwe kushanda kuda kugutsa vazhinji nevamwe vasinei nesu just to impress and keep up appearance. I think we must serious zvazvo. It's not about
to improve your keeping up appearance is because some were pama 0 hours. So because of that now, the money which they are getting, nema rentals, council tax, my insurance and all that kind of stuff, marachi hachazokwani because vazhinji vacho vamwe vakaine vana anticipating kuti vachawana child care, zvinhu kuno zvakachipa, vanozombosiyana vachizodai zvokuti zvedu zvatajara zvekurukecheni zvezve, but kuno it's a different ballgame altogether. So I think this is where the real push comes to show is to most of these people. So they are now forced to stay more at work. The domiciliary care, like I tried to educate them before they came in. We once did this live. You should know that you can claim your mileage even if your company is not giving you. You're entitled to claim your mileage if you're using your own car. This is how much you get per month or per week, or if you don't want to get it that time, you can get it in April. It's a big chunk of money, my 4,000-5,000 you go, but they didn't want to listen. They got also to know if you're using your own car, which end up which are domiciliary care, your agent is entitled to pay you 50 cents. Vamwe vacho tikada kuwadza breakdown yekuti pa 12 pounds yoenda an hour, contract yako tarisa kuti is it start to finish here kana kuti is it per call here. So kana it start to finish, kana wanzi unotanga na 7 uchipedza na 8, so that means you are entitled to be paid from 7 to 8 those hours kuenda kubasa kana usaenda kubasa. That's your contract. Kana iri per call zvakudependa kuti une how many clients. So kana iri per call usikabhadhari with traveling time, that means you need to have more calls so that you can make a lot of money. But vamwe vacho tikada kudza kwatsanangura, they don't come and listen. Saka that's why now varikutomboda na 5 makuseni odzikamba na 11, but at the end of the day anenge achibhadharwa 6 hours because all this time traveling from client to client wherever he's driving, they are not getting paid the traveling allowance. So that's why they are now dying because of fatigue. Saka I don't know kuti muda kuti tizoita topic here tizoita sei, but ungopedza dungwa because vanhu vacho toda kubatsira vacho they don't come in. I'm okay, ngoma gwangu is okay. Vanhu vacho kandiriseni ndakageza maoko unobayaona kutukwa apa. Yeah, ngoma gwangu is okay. Ndongosiyawo zvongoenda zvakadero. Tese tiri okay, but zvinongorwadza kuti vanhu vacho vari kufa. Isusu tagara muno ma 25 years. Ungaita sei? Unowatorya kumba kwenyu here? Makomenzi unowana apa poison, quick poison yekuti ukasachenjera unondomukira kuchipatara. Yeah, so it's a very sad situation and tricky situation, but still tinomboda kuedza kubatsira. Saka tinongoti kana vachida vaya vari kuda kungoitwa zvavo time yekuti maka yako DDC get together, we can talk because it's more about networking, doing what you have to do. Mufudzi wakadi yako vakuru muri right here? muche zvirudi tiripo nevamwe vese mapanelist makadii? Pana Dr. Love Sibo Kola na Ngoma Gwangu. Ko hati muri kuona masetero akaitwa na handizoti ndidhewe here, masetero akaita mazita haachaba kuoneka, panongori nemusoro chete. Asi vadzadzi vangu nandakuonai zvangu. Mazita anooneka ndikadai so haumuone manje. Ndenge ndabvisa link mazita anooneka. Tiripo muri right here, kufara kukuonai. Kana nesu tafara kuti matitsika kudai muri vatano. Tiri right zvedu. Aiwa tinotenda, ngazvive nyore. Good. Saka kwaina Trudy vamwe vakasvika kuramba varume, saka child care mawani. I will say based on statistics dzandiri kugather hangu ndichifamba mastreets imo, I will say 8 out of 10 wakairi macouples vakarambana. But that has always been the case, Dewa. Kuti most people vakabva kuZimbabwe vari macouples kudhara kwacho kuya. Zvakangoitawo saizvozvo. Vakunzi hakusi kuZimbabwe kakwa ndaigarira sadza.
but vedu vakadzi vakambotirira takambodhonza 5-7 years. aiwa zvakangoenda kumawere. Aiwa but havazonyanya ava mawatsogwa vari too fast speed mav16 matumbo havana kuita zvo 3 months. Their divorce rate Zvinonetsa. Even vayo handiti imimi zvamakaita pamakauya nevamamabva nawo kuZimbabwe makasvika mukabva makonana, handiti makonana mukabva mambomhanyisana nevakanga varimo vacho mukaona kuti hazvisi kuita izvi, ndopamakatanga kakushipa pamaiimpota futi mukabva maona zviri kunetsa futi. Saka I think formula yacho inoda kuti chinjwe kuti vanhu vazive kuti approach yerelationship kana wakudiaspora ka yakatosiyana nekana uri kuZimbabwe. You know, this is a very interesting topic. You know why? Because kune vandinotoziva vakati vakawanana vauya kuno kudiaspora, handiti zvaizoitika manje ndezvokuti pavaenda kuholiday kuZimbabwe vaisiyana paairport, mumwe achikwira bhazi rake rikuenda uko, mumwe achikwira rikuenda uko, vozosangana paairport pakudzokera. Ndo yanga iri relationship yacho. Yanga isiri relationship yekuti yakafanana yekuti waroorwa wawe kumusha kwedu. Saka ningirikini kana tikange tichinge tashanya ka unombotanga wasvika kumusha kwako iwewe ezini kwedu, handiti tozoronga rwendo rwokunoona ana atezvara. Vaitoitisana mangingi ipapo kuti aiwa hazviite zvokudaro, wochibvarurirana vana manje kuti ndinoda kuenda nevana, uyo ari kuti ndoda kuenda nevana. So it's a challenge. Yeah, saka one. I don't know if you're gonna overcome that challenge. But and again the other thing, muno vanhu vari kufa vemas-US, they are dying a lot. Every day someone's dying. So regai tingoti chaigadzira futi nyachitoidzokerera futi vatangoti kune vaya vakabatsira kumbare mari tiri kuendesa mangwana, tongoti murudo vari kugurupu vari kuziva zviri kuitika, tangoti ngokudzai kuti ano kune vakabatsira vaya tiri kuendesa mari mangwana. Yes my sweetheart. Pane mumwe wani mugweta wekuweko kwenyu kuUK, handitaura hangu nezita because zvinozovhurumutsa zvinyowani, akauyawo achitsanangura akati imwe nyaya iri kuitika pavemazuva ka ndepekuti vanga vari vanhu vanga vakarambana, vanga vasiri kuwirirana. Mai zviya vochiwana COS, vanga kutogara uku kwake vanhu vakatomuvha on vatoo nemanhingini nema new significant other. Mukadzi watobva wana COS but ada kuuya nevana vake. Hameno inonzi sole responsibility kana kuti is it shared custody, iya iti sole responsibility handau zvinzwisisa, but the fact yekuti baba vevana should be involved in the migration of vana vacho. Saka iye she was explaining kuti vana vanga vakarambana vasingatombowirirani, but mukana wekuuya kuUK wowe una mai vochinyengererana nani nemufesi kuti ndiende nevana zvakanaka, ngatingoenda tichinyepedzera kuita kunge tanga tichiri tese. Saka problem yekuti yanga yaitaurwa ipapo yanga iri kuti marelationship akadaro manje anozonetsa kusustain because mamagara mutori vanhu vasingawirirani. Ende vamwe vacho vangu vakunzisuwawo vanenge vakati anenge akanyengerera achiti ngatingoita sei tiende tichitonge tatiri tese kuti vana vafambe zvakanaka, but plan yake akanga anayo yekuti ndichingosvika chete. Iyo chokwadi, but one out of many types of my relationships. So iyo zveshuwa ndinotozivawo vairi. In fact, reason yekuti one uyo akauya because aite sign off vana kuti ari kupa consent kuti vana vauye kunoku. And then the second case was yanga iri challenge yekuti child care ndozoita sei.
Saka the best idea was to bring the father. Kuti auye achichengeta vana, but yeah. But apa vanga vari vanhu vanga vakatadzana kudhara. Yes. But it's not healthy then, because at the end of the day, mukaita like that, hapana hazvishandi, because makarambana kudhara. Saka munoita kuti vanhu vaite sei? Muita unhealthy muri kumusha muchitambudzika kana kuti muita unhealthy muri kuno mune sei kudhara. Naiwe Kola. Kana wagara uchingovhundusira vagwa vangu kuti ndokubvisa pavhiza rangu kungononoka kuuya kupamba ndokubvisa pavhiza rangu unoitira kuti zvidi. Aiwa Ndinokusiyira child muri kunzwa here care zvandiri kutaura. Ndiri kuti vanhu ava vanga vagara vasingatowirani zvachose. Zvekuti vanga vari vanhu vanga vakatosiyana kudhara. Kwete kuti hanzi ndozotanga kuti ndokubvisa panhingiri. Ndokubvisa inenge tori expected because manga magara muno iwe ngotori nebhebhi rako initori nemupeso wangu. But chazonetsa kuti vani. Saka chikunetsa chika nakunzana. Okay, vawe saka chikunetsa. Chichikunetsa. Dana boyfriend yako ite chaiyo ingotora ke yavana. Chichiri kunetsa vakarambana kudhara vangoti vangoita. But nyaya iri papa muri kutaura zvenyu ma-exceptional cases aya. The bulk of the cases vanhu vanenge varitori couple. Vanhu vanenge vakatowirirana vachitengesa zvinhu kuti zvinhu zvifambe vatengesiwo wese. Handiti vanhu vari kushanda pamwe chete. But chavasingazive ndechekuti madynamics ekwavari kuenda zvinhu zvakatosiyana. Saka uyu kazhinji varume havana kuzvijaira kuti mukadzi ndiye anogona kuita breadwinner. Ipapapo ndo pane nyaya ipapo. Vanhu vacho vakaita mabreadwinner mufudzi vanokutunga vakadziva mai wekani. Mai wekani. Yawambotaura kuti munosvika kuairport uchiti kwake manje atotake breadwinner watambira kudarika iwewe. Unonzi nyenga rako haumubadi. Mai we vanhu ndo zvandati vanhu vanofanira kuappreciate kuti nzvimbo yasiyana. Magariro anofanira kutochinjawo. Mukasachinja kana ndogara ndichitsikwa mabhora negogo shamwari aiwa ndinobuda nyango chitambira ndizvozvoka ndosaka muri kubudaka. Problem iripo ndeyekuti hamusi kuda kuadjusta. Handiti ngatiwirirane kuti zvinhu zvachinja, environment yachinja, breadwinner maroles achinja. Akandiko naye hama dzinodikanwa rugare mukoma kwangu, rugare vadhewa vana DJ Magic kola munotamba here hama dzinodikanwa kare ruve nemi mukoma paweyo madedza vamwe ini namusindiona. Halo chihera makadiko naadzimai munotamba here mukoma paweyo zviro zvacho mukoma paweyo. Hazvina basa kuti makabatsira vanhu vekumbari pachikoro pane mutemo munoreswa naheadmaster kunzi muri sei mozotaura. Hamungozi kuita dhunga mupunga kunge vakadzi vari kuramba varume wabva kumusha, kuita kunge vakadzi varume wabva kumusha muite mushe muri sei. Ndakanaka zvikuru kwazvo Elda. Chani bamba bwino sachitika zimenezo nyaya inorema. Ari Suriseko wakuda ndamboona voenda kupi? Taura nyingoma pawo. Vanhu vongoramba vachingotaura ndikati yasve. Zvandapinzwa kare zvino ndichamhoresawo vanhu ipapapa. Nokuti kutaura kwacho hakugumi baipo papa kuti uri kutoita zviro zvekuita kunga unoita nyadzi unoti kwagokora ndizvo izvozvizvi. Tikati regai tingoisawo rugare titange tanyaradza. Dr. Love makaita wani? Rugare ruve nemi madhokota. Zvakaoma. Zvinhu zvacho. Right. Regai tichimhanye. David, just how are you doing? Ngoma give him send up. Ngona ipona tisina kuonera. Simbarasha tell how are you doing? Tendi mukanda zviri sei. Right. Chiregai tingopinda munyaya nhasi katozotaura zvedu zvemaseso ari kufaya zvichienda takadaro. Kola ripiri kwatadona. Ngoverenga mufudzi ngaverenge. Nyaya chana here.
iri kugroup here. Iri kugroup. Iriko. Yanzi nyange dai zvinhu zvikachinja vakadzi ngavangozviisa pasi pevarume. Ndio mukadzi wekutanga wananzwa ari kudaro iwe bata azvibudi manje dhiya. Vanhu vacho unonyepa. Zvinobuda asi mukabvasa mentality ngofunga kuti ndizvo zvakagara zvakadaro azvichinjike azvibudi. Zvinobuda mukati vakadzi vanochinjaiwo mumbo wapa time. Zvinomuka ngoro kuti vakadzi avaite tazovakadzi ndimi musiri kuwachinja. Saka vanochinja vapenyu. Vanhu vasingade kubvuma kuti upenyu hwachinja. Vanoda kungoramba vachifunga kuti ngatitaure chokwadi. The only way atinogona kutaura chokwadi ndeyekuti hatigoni kuchinja who we are as men and women. Realistically speaking, ndosaka muchiona kuti tinogara tichidzokera back to my basics. Right? Why ndichitaura nyaya iyi? Naturally, a man is a provider. It's in his DNA. Hatigoni kuchinja that dynamic. Right? And it is the same with women. Naturally, vanhu vanoda kutambidzwa zvinhu. Right? Vanochengetwa. Ndosaka muchiona kuti kana pachitariswa kuti mukadzi akundororwa, zvinototariswa kuti pamba pacho panei, mukomana wacho unosenza here. Zviro zvinobatika zvaanoita ndo zvinotariswa. Saka kuchinja madynamics ndosaka muchiona marelationships ari kutofaila because hatikwanisi kuchinja nature. This is nature. Nyangwe mukada kudzidzisa vanhu munomuwetsi bacho vamuri kuona mavari kuda kuzama kuzvita dziri kupiringana ipapa imwe yatarisa uku imwe yatarisa uku hazvibudi. Umwe ane mari he still wants unoda kungoramba achichengetwa ari mukadzi kwazvo achitova nemari zhinji. Saka we cannot change madynamics aya. Mukada kuti munodzidziswa munozodii? Hapana. Macho muwetsi mavari kuda kutiraya kuzvidzidzisa dziri kurwa dziri kupesana dzimwe dzakatarisa uko dzimwe dzabhirika dzabata. Zvinhu izvi zviri ndo zvazviri naturally, and this is how the world has been built. Saka zvamuri kuda kuzama kudzidzisa vanhu izvi hazvidzidzisanwi. Zvinhu zvokuti zvinoda kungogamuchirwa as they are. Uyo unodawo kuteerera murume ngaende kumurume waanoda kuteerera, asingadi ngaagarega. Ndo nyaya yatowepo. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti mukatarisa upenyu zvahwave iko zvinezvi pato nemangange, the number of people vanenge vari vega the number of people vari together. Saka makore anoteera aya yamuri kuti naturally inenge natural yekuti vanhu vanenge vari single, vanhu vari married ndo vanenge vato an exception, vakutonzi izvi hazvisi natural. Izvi ndo kwatiri kuenda ikoko. Hamusi kutaura zvinhu zvokunyepa simply on the basis yekuti zvinhu zvese zvashiftwa nenyaya. It's all about power dynamics. Handitika because ane mari ari kuti I'm the boss. Ndosaka muchiona ndichigara ndichikuudzai chinhu chiri very simple. Murume akaita mari unotsvaga vakadzi, mukadzi akaita mari hadi kuona munhu. Ndokusiyana kwatakaita varume nevakadzi, and munogona kuda kuzviargue but munozviona within the society. A man has got money, he's looking for girls. Vakadzi havaperi paari, zvese zve zvakangodirana ipapa. Mukadzi akaita mari hadi munhurume paari zvarwa. Varume vangani vamunoona vane vakadzi vanoteerwa nevakadzi. Pavarume ndinowirirana nemi, but pavakadzi dai vati mukadzi akaita mari akuda kusiya murume. Ndo zvandiri kutaura kana ndiri kuti mukadzi kana akaita mari akuda hadi munhu paari. Kola ripi? Kola hapo ndikuziva zvamunoda kuita. Ndozvandati ndikuziva zvamunoda kuita. Kola akadzipwa nenetwork. Muri kuona tarisai vakadzi vacho vane mari mugotiudza kana vakaroorwa. Varume vazhinji they are average in their own ways and they are exercising whatever they have. Avarooreke. Varume vanoramba kuvakadzi vane mari vanotyei.
ndonhau yatiri kutaura kuti mapower dynamics aya ndo taane dambudziko its battle for power. Rather we were united. Unoona chero vemabhizinesi vari kutiraya kudhurisa zvinhu kuti vanhu vabatane, but maya hazvisi kutomboita. Vakada kudhurisa zvinhu, vakada kudhurisa kuti vanhu kuda pano vanhu vangagara wese. Wakadzi angataura kuti maya, I would rather be single than to obey a man. Vanza Chibonge. Vakadzi vane mari vanoita kunge vakahaiwa kuti varepresent vakadzi vese vasina mari kuti vanyatsogadzirisa varume vanouya kwavari. Chimbomira indimvoti. Amurevi nhema, hamusi kutaura nhema ipapo. Rambai msawo takateerera. Aiwa, chinonetsa nchekuti the dynamic yachona yoyo yakuuya nyika yaku, that is seemingly, quote unquote, seemingly nengikini prevalent. Kuda inhau yemari. Murume kudhara ndiye aiwa ane control of that production. Achipinza chingwa mumba. Bread and butter yaiuya kuna murume. But as things shifted, handitikase zvamuri kutaura kuti vakadziwo vava nemukana wekuwanawo mabasa iyaya, especially example yehanzvadzi dzedu dziri kubva Zimbabwe dzichienda kumaCOS uku. They are the ones that are getting the opportunities kuti vawane mabasa iyayo kuchando. Mari yacho nawo inoonekerawo, it's way much better than kumusha. And magariro achona ndivo vanenge vane chimuti. Sponsorship, it's under their process. Chandinozongoona manje chinenge chaitika nchekuti murume agara akadhakwiswa nemari. The phenomenon that has come up now, mukadzi odhakiswa nemari, semfanana. But my objectives and also my processes kana kuti mataririro emukadzi versus murume are totally different. Because mukadzi anenge oda kuti there is a slight correction yandinenge ndichida kuti ndibatsirewo vamwe vedu. Kuti kana mukadzi akana mari, the theory and the premise, especially in Zimbabwe, where my NGOs used to go kunodzidzisa vakadzi vanga vasarira kuma standard 2, standard 1, vachiendeswawo kuma standard 7 kunengirikini, vachiendeswawo kuma tertiary kuya, was that the premise has been and would always be, theoretically, maybe practically, kuti if you put mukaisa mukadzi ukamupa chimuti, family yake as it stands inobudirira. It is a proven fact kuti in poverty-stricken countries ukadzidzisa mukadzi unenge wadzidzisa mhuri yose, because with her knowledge comes the kugadzirika, and ndiko zvinonzi mukadzi musha ndiye anotanga oite osumudza musha, ovakira pamusha. Ukoko mudhara aitei, aiuya achienda kudoro, asi mukadzi ukamupa mari anoziva kuti kune anenge achisvetwa nemukadzi. Mira indichipedza. Those are the theories that we are working with. And ndosaka ndati pane matheory ema-NGOs akati, and it was proven kuti ku-India ukadzidzisa mukadzi, that family is bound to actually do better, and they will grow a notch or two in terms of their class. Zimbabwe kana to Africa, when you educate vakadzi, they will actually be vane hana yekubereka. Saka they will actually literally become more muri inobva yabudirira. Kumba kwa baba kumusha kunenge ko-developwawo. Nokuti mukadzi anenge achiziva kuti kwedu ndekupi, ndekuku. Murume anouya otherwise adhakwa month end, osiya mbitana ye-school fees if ever, kana kuti ye-rent. Asi mukadzi akawana mari anoziva kuti inenge chiendepi. And she has that sacrificial mentality and idea.
murume anenge achilook after vanhu vakawanda ka. Elder Love. Elder Mira Love. ndipedze, handisati ndapedza. Mira ndichipedza ndichikupai twist yachona. Twist ndiye kudai so. Kubva kudhara, varume ndizvo zvavaida, vaigona izvozvo. And they became, taigona chokwadi, taitozobva taspreada mari iyoyo ku-thing. Uko tiri kubva kundare asi tiri kubva taitei, and we were irresponsible in so many ways. Let's be honest about that in many cases. No, kudya mari nemagirlfriend is not a responsibility. Aiwazve, that's a travesty on its own. Manje chimirai Kana mhuri yangu ichiguta zvine dambudziko rei? zvekuti munenge asi mhuri iri kuguta asi isiri kuguta nepa. But handiti tiri kutosapota point yenyu yokuti kundare ikoko magirlfriends aya ari unosumudzira kudzimba kwavo. Handiti ndo zvauri kuti vakadzi vari important. No. Muri kusiya mukadzi uyu ari kumba ane vana 5 vari kupiwa. Havasi vese vanosiya asina chokudya. Aiwaka. Chimirai ndichipedza pfungwa dzangu ndizvekudai. Apa zviri kuitika ndizvekudai so. More and more vakadzi vavakudzidza, vakaziva kuti kudzidza ndiko kunoyambutsa. Varume vakawanda vanodzidza, vagara tichidzidza varume. Handiti? So, and ma-COS aya ari kuuya, that's a phenomenon that actually gives vakadzi advantage. But with the backdrop yekuti vakadzi vachibva muZimbabwe, South Africa, Botswana, kwose ikoko kwavari kubva, they have been abused and misused and also been neglected. Handiti? Ngatisatadze kupaona ipapo. And there are some vari kubva from a loving relationship chokwadi vachiendako. And there are two different reactions kune vakadzi vakadaro. Vaya vakavimbika, vakatendeka, munovaona maitiro nezviitiro zvavo, vanenge vakagadzwa kana kuti vakachengetwa nevarume vavo kumba ikoko, zvokutoti vanototya kubuda kumbomba mukombo panze. Kozoti avavo asi havasi vose. Kune vamwe vanozo they will be ngirikini vanofurirwa. But kozoti vakawanda majority coming from that abused, disused, mistreated ngirikini iyoyo, go ku COS ku England, and what they then do is they see and to look at the freedoms that come out of that and the opportunity thereof. Wokanganwa murume ainga achikurova, aikutuka, aikunyima, ava ikoko. And then but haisi nyaya yokushaya here nai Dr. Love. Because mukaona kana paine vanhu vane mari, varume vane mari vanobata vakadzi vavo zvakanaka zvese nemagirlfriends avo, hamufungo kuti inyaya yemanumbers chete kuti naturally varombo ndo vakawanda, vapfumi vashoma, saka such tinochaona maincidents akawanda anobva kune vanhu vasina mari. Ipapo you've got a foot in. Asi it is not the whole picture. Nevarombo ivavo vakawanda vakadzi vari kuZimbabwe vari pasi pevarume vavo varombo. They will be faithful and they will be very faithful to them. Azouya kuCOS kuya kuchanda. Why is it that anopanduka? Because of the the turn in the environment, nemaonero avo anenge achinjwa. Hakusi kufurirwa here. Hakusi kufurirwa here. Inenge yagara ichingova nyoka, hunhu hwayo inenge yangohuratidza. Zvimwe zvacho zvinenge kufurirwa so because kumabasa kumagroups anonzi iwo ndo zvauchiri kuita izvi wakapusa iwewe kunonga kunzwaro. Zvadaro mukadzi akatendeka anoti aiwa inini kwangu ndinoziva zvandawira kuno. Vashoma vanodaro asi variko, tisanyeperani, variko vanotopedza 2 years munhu ari ikoko achiedza kuunza murume wake nevana ikoko. The problem then becomes is vakawanda vanenge vaneta
kuneta kuya kunonzi kuneta. Wosangana na Yahoo boy vane muromo unotapira uya kana kuti izvozvo izvi zvima sekwente zvedu izvi zvisingatsvadi kunonzi kuita sei kushanda zvekuZimbabwe zvakungouya kungodyira ipapo pavaona ipapo mukadzi ari kushanda. And then what happens is this: if and unless we deal with the core issue yekuti isusu sevarume pane golden rule, do unto others as you would like them to do unto you. That rule, it actually perverses and extends to beyond. Sorry, mati rule nevarume ndevakadzi nevarume yekuti do unto others as you would like them to do unto you. But takatosiyana saka do unto others haishandi. Pane do as I say, not as I do. Ndiyo yacho nazvo yevabereki kune mwana. Aiwa, relationship yababa yemukadzi nemurume. Ipapo unenge wakutora mukadzi wako semwanazvo. Aiwa, but handiyo here relationship yacho. Vakomana emika. Nyaya yenyu mirai ndoda kupatsanurira nyaya yenyu. Chipatsanura to the extent of your faith as Zimbabweans. Right? When we look at Zimbabwean population, which is probably 70%, I am not going to go with 90%. I'm going to go with 70%. As 20% more above the 50% mark. You are a Christian country. And with a Christian country comes Christian values that actually each household has to follow through. And with those values, it gives, from the biblical perspective, Murume is the leader of the household, right? Then follows the wife. Murume loves the wife. The wife anotora, right? Zvese zvinenge zvadecidedwa nemurume achita manifest muvana. It's more like a strategic way of dealing with things. So that there is peace in the home. Apa pataita manganga apa. Ini ndiri kuti relationship yepasi chigare netsika dzedu neyamuri kutaura yemubhaibheri inopa murume responsibility yokuti iye ndiye mubereki, mukadzi mwana. It's the very same issue whether maiendesa kuchivanhu. Aiwa, ndizvo here munowirirana nazvo here? I agree with that, because Murume is always carrying the responsibility on anything that we might want to do. Be it kids, vana mukadzi, zvikare zvakapamba, it goes back to the man. He has got to know, he has got to be aware. Saka Murume has got all that sole responsibility. When it goes to the wife, there is something wrong with that household. Okay. Regai tungodai soti batsirane. I 100% refuse to accept that notion. 100%. Okay. Regai tibatsirane ka. Tiende kunyadi anhasi. Changonetsa apa ndechekuti varume vekuZimbabwe chiri kuvarambisa nevakadzi vaya kudiaspora chihure. Varume vekuZimbabwe kuhura muri kuZimbabwe mainyanya. Saka vakadzi venyu vaimbotirira muchivahurira muchiita sei. Saka yazvino vakaridza kuti chinatsohura hako musheda handichadi. Saka kana uchiri kuZimbabwe usahure zoti mukadzi akanzwa kuti uri kuhura. Rambirwa unza murume wangu haiti izvozvo. Nyaya dzavanorambirana ndewa. Vakadzi ndovapindura nyaya varume, vakadzi ndivo vakuhura iko kuIngland kwenyu koko. Ndivo vakuhura vakadzi. Nyaya dzinorambirana vanhu kazhinji hadzisi dzechihure, nyaya dzemari. The bulk of it inyaya dzemafinances. Dzichihure idzi. Asi nyaya iri kutaurwa naEldade, I want to agree with it. Varume vakahura vari kuZimbabwe, nyaya dzavo dzese dzaakubudikira vava kuno, ende haisi nyaya yechokwadi. That's an opinion yamunogona henyu kuuya nayo. Haisi opinion.
because kamuri kuita fedha mari vakadzi vangofunga kuti varume vaura plus munhu wechirume haashandisirwe wedhi rokuti kuhura zvinoda kugadziriswa ipapo anonzi chiitika tigadzirise mbudzi anonzi mirai nimbokuudzai why vakadzi vavo varambana mudzimba warambira murume chihure tokuonai futi motora varume vavanhu mabhachura mune maashaiwa here kuti varume vanga vasingahuri vaisingangodzoki kumba on-time vakadzi vofunga kuti varume vahura murume haanzi anohura iconcept yakauya manje manje just like iko zvinezvi vanhu varume nevarume vava kusangana vakadzi nevakadzi vava kusangana vaakuita zviri normal mukanzwa munhu achitaura kuti murume nemurume havafanira kunge vachisangana moti vanofanira kuita sei ndo mabvunzira muri kundiita iyayo okay Liza wakati yako hold on Liza ndeipi hapana apa zviri sei pane list awayo sibo Lisa unovara ndeipi ndiya ndigivi ndimngoma Powell ngoma Powell yes muri sei naye pakapsta hanzi murume hanzi anohura anoita seizviya anonzi ari kudanana nevanhu imvumo yake imvumo yake yekuita chii yekuita mapartners akawanda imvumo yake manje zvinhu zvasiyana mazuva ano hatisi kuramba ipapo tiri kuwirirana kuti zvinhu zvasiyana kwane zvirwere mazuva ano handi makaona concept yemutemo munyowani wavako wakaiswa uyu mutemo uyo uri kutaura madynamics ari musociety. These people, they have taken what you are doing in the society vakazvita put into law. If it's true kuti that's the new law, zviri kuitwa zvinofana kuitwa equal. Ndo 50-50 yacho iyoyo manje. Exactly. Yeah, hatisi kuramba kuti zvinhu zvachinja. Ipapo ndinowirirana nemi kuti zvinhu zvachinja. And the survival in that environment, of course, zvakuda kuti vanhu vachinja, handisi kuramba ipapo. But hazvichinje chokwadi. The fact yekuti murume akurorana nemurume, kuchinja kwezvinhu, handingazvirambe izvozvo ndoti hazvifanira kunge zvichiitika. Aiwa, unenge wato odd one out. Unofanira kuzvigamuchira kuti ndo zvazviri, handiti uyo wochiona kuti uchasurviva sei musociety yakadaro. Iyi nyaya yeproblem yevarume yekuti vanenge vachiita vakadzi vakawanda. It does not also take away the fact yekuti vanofanira kunge vari responsible vachichengeta mhuri dzavo. Ukaona murume asingachengete mhuri dzake achiita izvozvo zvokuti anenge aine vakadzi vakawanda, ibenzi. Handiti hazvifanira kunge zvichipa an excuse yokuti ndo zvaari kuita. Ibenzi, varitori kuoma benzi. Handiti, but nyaya iripo ndeyekuti iwo chimbozvibvunza yekuti chiri normal nechiri abnormal ndechipi. Kana muchiona problem yamunoti problem iyi yekuti varume vanenge vakadzi vakawanda ichiitika kuZimbabwe, muSouth Africa, nyika dzese, woenda kuEurope, nyika dzese, woenda kuAsia, nyika dzese, why is it a universal problem? It's because we are going against nature. And kudhara kwakange kusina problem iyoyo. Inini nangu I don't have a problem nemunhu anotaura kuti ari kuda vakadzi vakawanda or anything, but ndiudzeka paunenge uchindinyenga, because inini I also have the right to choose what I want. Yeah, that's you can't just wake up. You can't just wake up wakundigira mukadzi wechitu wechitu. Hanzi rinonyenga rinohwarara, rinosimudza musoro rawana. Isusu takatozozvarwa zvinhu izvi, masayings ariko. Handiti kwangu uri kudzvanyirira vanhu vechikadzi koko, ndokutarisa kwemaziso emazuva ano kwamunoita. Munoti kudzvanyirira, kutsurwa kwamunoitwa nevabereki, munenge muchiti muri kuabuswa. Maziso acho emazuva ano ndozvaanoita. Lisa, nawe ndaenda kutaura eldad wandeyekuti
kare mari munoona ndoda kuradzai the how these dynamics have been shifted to make sure kuti munogara muchikwabvurana as a household from the business point of view. Mari yemurume 1 yaichengeta musha nema-external members. Ikeine mese mabatanidzwa mukadzi nemurume mari dzenyu dziri kuramba dzichishota, moramba muchirwa nemari dzisingakwani. Strategically, the business side has actually gained more labor. Anditika, that's a very good strategy yakashandiswa. Mari ndokubva dzaita shoma, dzaisimbokwana murume ari oga. If you look at that point yega, inotaura madynamics aya kuti anoda kuti vanhu vadzikame vagare pasi, but yet people are not finding kudzikama pakurwadziswa kwavari kuitwa, rather vari kuramba vachiwana freedom. I don't know where they get that freedom from. Nemaomera akaita zvinhu iwaya. Vana venyava muchagona kuvatsura vari kuempawiwa, handiti muchinzi imimi muri mabad parents, handiti, but tiri kuona product yevana vacho musociety umu kuti you are creating little monsters, right? Saka mochiti hanzi things have changed, haungatauri nemwana zvakadaro, haungarove mwana, haungaita sei. We have to appreciate kuti the evidence is on the ground. Ngatione kuti zvamuri kutaura zvacho zviri beneficial to the family unit here kana kuti hazvisi. Has it increased with all this enlightenment yamaanayo oraiti vakadzi vacho mazuva ano? Upenyu hwenyu hwachinja here? Why improve the family life, the family structure? Kana kuti it's getting worse? No, it is improved. What is improved? Yeah. Very well. We don't say no to nonsense these days, and we work for our own. We are independent women. There are more single parents now than they were, and did 50 years ago. Because they don't entertain Saka do measure tukutaura kuti saka with that enlightenment. Even kudhara, our mothers were single parents. No, Tati, there are more. Parents, our mothers, because the key. Ana baba vedu isusu vaitobva vachienda kuenera vachinorovera ikoko zita rekunzi mai nhingi vepakati, but the key word is more. You now have more single parents than you had kudara. That's the key word. Vanga variko, but they were not coming out. Kunzi single parent doesn't mean it's only kuti izvinezvi vanhu vakubuda and then they go and stay alone. Even kudhara kwacho, our parents were single parents. They were women who were single. According to you, your definition of single parent. No, let me finish. Vaingogara nezita rekungonzi ndakaroorwa kwachikoni kana kuti ndakaroorwa kwamuriwo, but baba chaiwo chaiwo was never at home. Vanga vari kumafamilies avo iwawo avanenge vachiita. Yeah, because the way you define relationship yemukadzi nemurume, the way you define a relationship anditi yemukadzi nemurume today and how it was back then, the relationship yababa nemudzimai wake, yababa nevana anditi zvakatosiyana. We have brought in new definitions, and this is what you're trying to use to judge those people in the past. These definitions that we have come up with, mazvano isusu iko zvinezvi, ndowachandiri kuti if we are measuring, were not coming out again. And there was no social media where we would know this is what is happening. Otherwise, maybe the rate that definition iko zvezvimbaba now the statistics are there. You need to be you need to be friends with your kids, for example. It sounds very nice, right? It sounds very nice, right? And then what you compare it's an example for comparative reasons. Every week spend a time nevana vangu ndiri kupaki ndichitamba nevana kupaki, and then toenda tonoita maboard games mumba and whatever. I'm not saying it's a bad thing, right? I'm not saying it's a bad thing. Understand that. But when you look at that relationship yababa nevana 50, 60 years ago, and there was a clear separation. Yokuti baba nevana ava interact in that way, right?
the relationship yababa nemwana yakanga iri solely on the fact yokuti baba is the provider, anditi anomake sure kuti your well-being is fine and everything, and you are being brought up the way you should be brought up in terms of kunzwisisa how life works and mtemo and things like that. That's as far as that went. And mwana aikura aine respect kuna baba vake, anditi yokuziva kuti ndibaba ndiparent. When you look at what is happening now to the product that is being created by these two relationships, you find that actually those people, with the way they were brought up in that way, they brought up better citizens than we are bringing up today using that style. It's just an example. I know there are other variables we can consider, but e example All right, Mirai, with your thoughts and even your dearness. Kola uripo. Thank you very much. I think I played the narrative. Kola, mufudzi nzamba yacho yaona. No, zvikuitika ndiri pafoni ndikada kuenda uko inobva yanyarara All right. Reganza Kola tsamba yacho ndine zvangu panapa. Right, ndoda ngoti for those who are just joining us, kune vaya vakangwa ine chido chekuda kuisa mari yekumbari, ndiri kuendesa mari mangwana, saka kana uchiri ungoda zvako ungotambanudza ruoko rwako, please do likewise. Tisandaendesa mari, ukangoisa mari yako then tokuita group revanhu vacho vakacontributa mari to support the Mbare victims, but so far we managed to raise 1,180 out of the 2,000 etandakaema. So if you feel kuti uri kudawo kungotambanudzawo zvako upaurira kuisa napo ipapo, just deposit your money, then we'll add you to the Mbare Musika group, then you own all my transactions and everyone else who has contributed. Kuna wakabvisa nokuti rudo rwenyu ngaruende mberi, rurambe rwakadaro. Right, Kola, uripo here kwandapo kana usipo ndibate tsamba yacho tiende takadaro? Because manyarara Kola Unogona kuiverenga zvangu Dewa. Dewa munofunga taitaura zvatakachitaura here dai Kola varipo. All right. Nyada nasi. Kola vachirwa nemba. Okay, Kola verenga nyaya tinzwi. Aiwa Ndati Kola kuiverenga. vachirwa nemba. Verenga yenyu. All right. Imba yacho say be serious Kola wedu usati ndibvundusa. Ndiri kutorevesa. Huh? What are you doing? Huh? Why does it? Anzimba yacho. Ndachirwa nemba. How? Handitoziviwo ndakanaenda kubasa. Zviritonge microwave yaputika. Oh no. Serious? Yeah, ndosaka munonzwa ndiri zizi, ndiri in and out. Ndiri kutomuka. Anyway, so sorry about that. Oh. Okay, sorry wena. No, tangu yato imwe nyaya yacho serious tichitamba zviri kuzokuseka pana. But anywho, Anzi, I can't keep a man. Hello, Elder and DDC. I'm a woman age 34 and I have been dating a guy for 4 years now. Elder, if truth is to be told, he loves me, but so I cheated on him because I don't see us being together forever. Nudana na hangu naye, but I'm not sure if it's him I want to spend the rest of my life with. Sometimes ndinongonzwa kunyangadzwa naye chero asina chaatadza. I can go for day ndisingade zvekutaura naye. I don't love the guy. I think I don't love the guy I've cheated with. I told him chirudziko chaakanyora ndanyora zvakaende shona. And as broken as it is, and I don't love the guy cheated with either. I told him find someone and he did. Now he's married. It's hurting me that I can't keep a man to myself, Elder. Do I have a problem? Ndibatireyo ndingave chi and what should I do? Chingave chi and what should I do? Mind you say somebody. I'm 34 years. I'm 34 years. I'm for 4 years. I see murume hamudi akachita. She didn't tell us why she cheated. She just told us akachita nemukomana mumwe wacho ye. Wakachita naye hamudi akabva amudza. Then that guy moved on akatorora.
saka iye uyu waanodana naye anotomusvota zvokuti anotoenda kuseri kwemba unorutsa but haadi kunzwa nezvake. Oita sei chingava chii? Hanzi ndibatsireiwo. Ora ndiyo tsamba yedu. Okay, Nas, well, what this lady is trying to say, she's saying she's 34 and she's been seeing this guy for 4 years. But the challenge, what this lady is facing is she's not in love with this guy. But the guy thinks they're in love. So during that course, she cheated with another guy whom she also didn't love, but she was just quenching her thirstiness and everything. To a point, she told the guy that she cheated with, saying that I know that but you can find another lady, and marry another lady. So this guy went on, got married. So this lady now, Arguti, I'm hurting because the guy that I cheated with is now married and settled. And I'm still stuck with this guy that I don't love, but I'm with him. So is it my problem that I can't keep men for myself? What's wrong with me? Because this guy wanted 4 years. Hapana zvanonitadzira pandokunzwa ungosvotwa naye so ungofinhwa nemunhu iye anongondifina ndikangomutarisa. So is it what is the problem that I have? So that's our story for tonight. Saka oita sei mwanasikana ari kuita dambudziko rekuti munhu wake anongonzwa ungosvotwa naye waakachita naye wacho anga asingamudi but akamuti tsvaga someone akatonoroora and now akurwadziwa. That's our story for tonight. Ndinoda kumira kubvunza musati taenderera mberi. Pamakataura naye akataura here kuti why did she cheat? Did she cheat just because haamudi murume uyu? Kuchita kwaakaita because they are not married. Akaita another boyfriend without this guy waine 4 years knowing kuti ane another boyfriend. But adanani this guy wakachita naye wacho because aroti akachita because I long term. Akamudza kuti awangu inini handisi kufila tsvaga kwangu musikana inini no handikwanisi kuroorwa newe. Then this guy went on, find another woman and married. Now he's settled and is happily married. Zvakumurwadza kuti munhu wandakati uya, you are not my type. Atoroora, he's happy. Inini wacho anondida ina handimudi. Saka ndo challenge irikuita musikana. Uyu mukomana wacho Maita eimatsanangura. ane rata mukomana. Right. Rega ndingopinda nditi gaga ndibude zvangu. Eyo. Vazanzi mune shavi rechihure. Ende shavi irero ukaona rabata munhu wechikadzi really deadly. Hakuna munhu womukadzi by nature. Pane echo apo day one zundi anari. Ndagadzira. Munhu wemukadzi, even animals, ndosaka uchiona ng'ombe zviya ikateveregwa namabhuru inotiza even iri muhiti. Munhu wechikadzi by nature ukazoona zumbura hembe achikupi, normally vakadzi vanopinda nemwoyo. Asi ukaona uri ukazano rokundohura, especially usina kumbobvera waroorwa, imbonyaya kuzama kudzifambira nyaya dzachona. Because shavi wakagadzikwa ndokunga pane rimwe zitete rakafa richihura zisingaiti. Inda unozvigadzirisa nguva ichiri padhuze. Kungofinhukana nomurume pasina chake iwe unotaura kuti zveshe waanondida. Aiwa shamari, inda unogona kunge wakabereswa something. Inda undorutsiswa because hazvisi normal kumunhu wemukadzi. Ndosaka uchiona chero mhuka chaiyo ine ichitiza hono dzichiuya dzakakumbirira kuita hobho, asi ine ichiramba imwa. We are talking of a dog. Ndo nature yevakadzi. Ndosaka uchiona mukadzi uchiti ukada kumubata mazamu even achikuda anotombopfiza asingadi kungosvika achinzi dzvi. Zviri normal pamunhu wechikadzi, but zviri pauri iwewe, to be honest, because kuvanzirana hakuna zvokunobatsira. Imbotiraya kufambira nyaya dzachona. Unogona kungobatsirwa chete mazuva ano kwawanda n'anga dzenhema namaprofita enhema, but maybe unokwanisa kuwana munhu anokubatsira zvakanaka, because that's not normal for a woman. I'm sure vazhinji pano munobvumirana ne.
tairoga mazimbama tichigwa kubata vasikana mazamo because ndo nature yavo ende uchitohwa kufara kuti ndaribata apa warovga zimbama rimwe risingaiti nomusikana zvino behavior yenyu vatete fambirai nyaya dzacho pari padhuze hazvina kana kumbomira musha uyo mafinhukana naye aenda akondorora uyu machiti hamuhwi kana kunzwa kumuda aiwa maane shavire chilesbian kana zvimwe zvakadero fambirai nyaya pachiri padhuze handina zvakawanda zvekutaura apa because chero mukadzi chaiye ukandomutora mubhawa kana muhotera andomukudza chama bvisa mari kuti tindorara tese pane kakuramba kanotori kakuramba ikakoko kuti handingangoendi ndichindoti makumba angu bheu kuita v pasina something chawandipa but zvenyu izvi zviri pane imwe level yapamusoro endai mundozvigadzirisa fambirai nyaya dzachona ndapedza handisi kuda kuwana hangu debate because people want to talk, but for argument's sake tingati ari kuhura here because this lady is not married. Because in all fairness, takataura about dating, what people can do in dating and everything. This lady, she's a lady, a girl who is searching. So tingata ahura here because we see these things happening even in Pataikura. Kuti unoita musikana umwe ari kuGreenview, murume wakomana unoita musikana ari kuGreenview, umwe ari kutafara, umwe ari kuEpworth. Why is it vakomana vanobvumidzwa to have so many girls out there? Dewa ndataura ndikati zviri munature yavakadzi nokuti chero achida siwa chaiye nezvaaripa pano ane mwana wake zvechiwa kungoti asvika achiti ndichiti kuna sivo tawirirana kuti asvika achingoti zumbu hembe anotombowa nekamwe kaelement kokuti no aripo pano kura kwaaita but zviri munature yavakadzi varume kuverekera by nature mahure because murume ndikararana nomwe munhu panapa ndikaona mumwe mukadzi ane magara apa inobva yasumuka futi, whereas vakadzi no. Ende mukadzi haangobheuri makumbo just like that, asi kuvarume by nature ndo zvetiri. Ndosaka uchiona mabhuru achidzinganisana achibaya kubudisana matumbu achigwira hadzi, but hadzi inenge ichitiza. Tiri kutaura mwombe mhuka, hadzi inenge ichiramba asi hazviri kuti haidi mhuru inoida. Unozoona ichinanzwa mhuru yayo ichiita sei ende ndiyo inozogara nemhuru. By nature varume mahure ungazviramba zvako but izvo unozviziva. Ukaziva kuti musikana uyu akadheta vanhu 6 kana 7 kana 10 woti ndo unoda unoroora here, unongamuroora here iwewe? Vangani vari kuroora vanhu vakadzi vane vanawo? Yes, I can because okay, ndinoroora because hazvina kusiyana nekuti ndikuroora munhu ane mwana kana ndane vana. Saka where's the difference? Aiwa tikuziva sei kuti hana vana? Taziva sei? Aiwa no, you question. Zvakasiyana eudadewa. Zvakasiyana eudadewa. Kuita vana hazvirevi kuti paita mabody counts mazhinji. So that's a different point. Munhu angada vana nemurume 1. So nyaya haisi paentry, but nyaya iri pa number of people that she has slept with more than the number of kids. That's the difference. All right, I hear you. All right. So if you are talking of body counts, right? So why is it varume munofana kubvunzwa kuti mabody counts akawanda than women? Ndosaka ndati dewa varume vakadzi vazhinji havatodi munhu asina experience yezvo asingatozivi zvaanoita, havadi kudzidzisa munhu chinhu. Vakadzi vazhinji kuti uyu mukadzi woita mushuku wapazhira unongoti wada waguma kana kuti ngoma yeparufu wakambozora kupizve. I think kuti tipedze nyaya we just need a definition yekuti chii chinonzi hure chete. Hure munhu angakaiswa the one is a hired person to service the needs of an individual. Iko zvakavakadzi varume vaamahurewo
vanonhuhaiwa nevakadziwo vachivadhensa saka uyo haana kuhaiwa kasaka haisi that's definition. Amena ndisingada kutaura kuti hure because I don't munoda really know here kuti mwana wenyu aite izvezvo imi Alisa mwanasikana wenyu mungada here kuti aite behavior yemusikana upi iye yuyu ngoma yaparufu hanzi nadewa it's okay kuti musikana yacho because haana kuroorwa aite date haana kuroorwa saka zviri it's okay for you to sleep with the whole street akabva kubara waenda kuromonzi iwe ka mangwana una vagwangu mangwana una dewa mangwana una mufudzi munoda here imi let me tell you that there was something that one muri exaggerate akaita 4 years yes the story is Eldadewa kuzoka kunyaya mabvunza inini handisandava kutaura but I would want to say this musikana uyo ari committed to the man zvekuti haamude kana kuti haanomuda that's a different ball game. Ari committed to the man for the last 4 years. Why would you want to cheat with the man that you have been for 4 years? But mimi vanhu vanoita ma4 years nemunhu asina kukuroora wausingazivi kuti muchagara mese mune muchimbozvifambisa sei kuinaangari point yangu kuti she's not stranded, she's not 4 years nemunhu asina kukuroora unomudi. Okay, let's put it this way. Right? Aywa. Okay, hold on, guys. Hold on. Say the guy is in Mutare and the lady is in Mashingo or in Blue Whale, right? Vanonana here and there sometimes. 4 years at the lab said, we're in a relationship. Right, Elda. Even iwewe uri koko neari kuAfrica aiwa kana 4 years. Elda commitment between the two of you ndio inokugadha kuti uwe faithful and stay with relationship yauri Elda 4 years doesn't mean anything. Nyaya iri kutaurwa naLisa, it's a very valuable issue. Relationship mukaona yangodarika 1.5 years musina kuroorana, relationship iyoyo ka yatova yakunyepa. At most togona kuti 2 years togona kudaro, but 4 years relationship hakuna dzatoenema. Aiwa ka inzwai vanhu vamwari. It's true kuti that it's not about the length of time, it is the ningirikini anonzi circumstances achona ya degree remujolo musikana uyu saka tikati 6 months chaidzo vanhu vanoroorana saka munhu akauya tinzwa izve munhu akauya achiti kana relationship yako yakaenda beyond 6 months tozva kutoti uri chii uri kutambisa nguva pa 6 months munhu should be talking zvinhu zvinobatika. Exactly. Saka mozoti vane 1 year, 2 years, 5 years mongoti uyoyo wakutowesterwa nguva yako. It is individual and also circumstantial. And okay. Understand. Mirai, Mugoma Powell. Mirai ndachita zvatira zvekuenda column then toziya open debate. Who is next up? Sibo? Nombuda kutaura. Yeah. Mapoints anada kuti ndo amuri kukweshana nawo aya. Ekuti pa 4 years kana anga asingadi nezvemurume uyu kana kuti akaona kuti hazvisi kumetse masamba hazvisi kuenderana akarambira yakagara. Because it's not like kuti anga akasungirirwa. Ari kuti anzi ndibetserei ndingaite zvekuita sei. Haana kutaura kuti akabatwa unapwa. Angotaura kuti ndine 4 years relationship. Iye akatoona ega haana kunzi ndiri kuforsedzwa nemurume. Akazviona ega kuti hapana kwatiri kuenda. Zvekutoti ipapo ndopaipa anobva audza murume uyu kuti aiwa shamwari inini zvangu hapana kwatiri kuenda. Saka sarai mugarike. Obva aenda. Unotora nemwanga akatorana naye uya. Saka indiri kuona kuti kau life kakeka kanenge kakungoda kungodhera kengoti apa asisina zvekuti serious. Ndine munyama auwana upi munyama hapana munyama waari kumbotaura because
munhu wanga wanaye hatisi kumumanikidza ende asazvimanikidze because haana mafeelings naye zvinowanikwa that's natural. Munhu anokunyenga ukatanga kudana naye unogona kuzoona kuti aya hazi munhu wangu, mototsaurana motosiyana wotoenda. Saka apa iye ndiye ari kuzowestera time yake kwete kuti murume uyu, because ndiye ari kuziva kuti handisi kuda munhu uyu, ndiye ari kuziva kuti handisi kuda munhu uyu, ende ndiye ari kuziva kuti ane time, ari kuzvipa timeline. Saka I don't really know what she's waiting for, what she's waiting on. Akanodheta mukomana wakanodheta naye akamutanzi hatisi kuona, ndiye ari kuona zvisiri kufamba maari mune vanhu ava, no, ari kuona zvisiri kufamba mune vanhu vari kudheta. Saka I think she needs to stop and look at herself kuti chii chanyanya kuda pane vanhu, then ozonotsvaga munhu wanowane zvaari kuda zvacho, because for his hapana chakaona chaanoda. Akatoona kuti murume anomusembura zvatotaura ega mawedzi anga achitaura kuti dai aramba chinyora tsamba tainzwirira, murume uyu haana kana mafeelings naye. I don't even know what she's doing with this guy. She's the one that is actually wasting this guy's time. Ndiye akutowestera mukomana time kwete kuti iye ndiye akawesterwa time, because ndiye akaona kuti handisi kukwana apa kana kuti hatisvikirani. Dai akatoudza mukomana wake uyu kuti chamwarika hatisi kusvikirana, ini nda kuti ndakufamba warwadzana zvavo, but that's natural. Takaramba saka asitatopa neimwe stage. Saka iye musikana, she's not stuck, she's not stranded, she's done. Ndiye ane problem yekuti ari kuzviwestera time yake. Ini kuti ari kuzviwestera time yake nekuti ari kuziva kuti apa handisi kuda kana kuti handisi kuda. Mukomana uyu anomuda, murume uyu anomuda, anofunga anomuita zvese zvanoda. Ine anenge anotokumbira futi anotodhimanda kana kuti ameno anotoitirwa zvaanotoda. But iye haadi murume uyu. Pane zvaari kutoda kune murume, kana isiri mari kana kusiri kuchengetwa, I don't know, because ati haamudi. So what is she doing with this guy? What is she doing with this guy? That's not azvinakutombonaka izvo zvekuita musikana kuti anongositira murume uyu nguva, achimupostera nguva yake mari dzake whatever, ozomuudza kuti handichamuda after 4 years. Saka she is the one that has a problem really of knowing that I don't want to belong here, but I'm still here, and you call yourself stuck. Stuck on what? What are you stuck on? Ndiwe uyu ndiwe wakatoda chikwekwa, wakatonamatira pausingafa ngouri kana chikwekwa chinobviswa chiri kusveta ropa, ndiye akatonamatira pane murume uyu. Saka she should get herself out from there, and then she evaluates herself kuti what is it really that I want from men? Okay, who am I? Ndiri chii nini? Ndoda murume akaita say, then she goes for those kind of men, because akadana nemukomana wayo akumutanza hazvisi kuita, atuwirirana chienda zvokonorora, this guy akarora, and now she's feeling jealous. Why does she have to feel jealous nemunhu wakati enda akonorora akatorora, and this guy is happy with munhu wanaye? You see, kana ndofunga zvataura naningiri namukoma gwangu kuti ane kanhu ane zvaanazvo zvifambirwe kuna amen, chikaranga chinhu chamuda kutedzera ichi, aenda anonamatirwa, aenda anotorwa nyora ameno chikaranga chacho, because really she is the one that is the problem, and she knows it, but she's still stuck on this guy. Next year ndane 6 years ndichingoda ndiri pamurume uyu handimudi, anotondisembura, anondidi. What if this guy was my brother? Wochindiudza inini kuti funge zibhuru rako handivadi, vanondisembura, vandazoda. And she goes and she cheats just because she's single. That's not an excuse. It's not an excuse. Kana uri mukomana wako nyange musina kutaurana kuti munda urorana ari the one hundred, why are you going to cheat? You must be faithful. Whether ari kuZambia kana iwe uri kuMalawi kana kuti uri kuNigeria. Commitment and communication. Kana usimusisa dana namurudzana, but long anzima distance aya long whatever distance. Anotoshanda nekuwirana kwenyu muvanhu muri two, because hapana munhu ane formula yakanaka yokuti iwe ita so. So ndinoita inini zvakasiyana zvoitwa na Lisa. Lisa is single, I'm single. Lisa anenge ane mukomana wake wari kumhena kuBotswana. Ini ndiri mukomana wangu ari kuZanzibar uko. Handiti. But makomunicate natinoitana nekuzvatinotaurana zvakatosiyana. Kuti whatever. Kana tichazororana tisu, kana tisingarorana tisu, but commitment yedu tiri two. I'm not going to say nokuti ari kwakati saka let me go and cheat. For the what and for the why? You see? That's my argument there. Just because I'm single, so I must date multiple men. For what? What am I doing to myself? What am I doing? Just because I'm single? I'm searching? No, it shouldn't be like that. No, it's just me. I'm not 16 and that's because I'm single.
she's 34 vanozvisika kana 36 kana 40 vakomana vekupi vangani nguva irini, you know. Business ka inotori busy yekuti mukomana kuti saka ndizozana nenguva ndizodei zvinokazoita vakomana 2 kana 3 kana 4 ninge wakunyepera kana wakutora naJames uchapota uchanga wakuti Moses uye kuti saka Moses ndiani, because vakawandisa vanhu vakutoa confuse vanhu vacho. Why? That's why I was saying kuti she said I went and cheated with this guy. What was she looking for? Kana anga chiri pamukomana uyu dai anga ndotanzi anonda bizwa ndi ndaito maybe akaenda kuno sympathy kunochema shoulder to cry on. But just because she has been going out with this guy for 4 years, she feels bored and now she wants to move on to another guy. My goodness, how convenient is that? But within 4 years now, again, that's 10 years. So I must leave him just because in 10 years. Don't know Dr. Love. Where Dr. Love? Later now 2 months, Dr. Love and I because I'm not a 10-year relationship. What am I looking for? And what am I doing there if I don't love that guy? You see, she has so many questions that she needs to answer to herself. She needs to move out from this guy's life. And then she goes out and she needs to be by herself. She needs to evaluate herself to see what do I want from a commander. Then she starts dating. But one guy at a time, not 20,000 guys just because she's single. Why? Why does she? Mnyama ndiwe urukutusa urutopa kubana minyama kupedza nguva yavadana newe iwe uruziva zvauri kuda but zvauri kuda zvacho hausi kuzviona mumakomana and you want to stuck on them. No, get away from this guy. You are 4 years, you are not stuck there. You are not, and you don't love the guy. Please move away from this guy and go by yourself and start kuzotanga kunyengwa from one 2 minutes watonyengwa kwavanoti hazvisikuita bva watomudza mukomana yawo bva musiya yakunoti kuti vakomana 16 nokuti uri single wotanzi urora and now you're becoming jealous. Why are you jealous of this guy? Uri wakatomutenda norora zvako akaenda kanorora. Why? You didn't even have to mention that this guy went and got married. That's none of your business because he's not yours no more. Akatoenda ukamutenda and this guy warugara naye wacho haazi wako futi because haumudi kutomwesera nguva yake. Ndivo vanhu vanozorohwa and akuudza murume kuti handichabuda after 4 years amudyira mari amudiri. Ndivo vanhu vatinozova kuzwa pafacebook vauraiwa vakadzi vakaita sevava ava. I'm telling you, this is not nice what the women do. So that's not nice really. If you know what you want, why are you wasting your time and this guy's time? That means there's something that you are taking advantage. Same applies kuna varume futi kana musingade vasi kana musavestere nguva yavo munomutoa mosha kabisira kana muda kutamba. Yes, pane kutamba, pane marelationship ekutamba friends benefit kuti munokuti fonana nefriend. Friend, what are you doing? Let's say hook up moenda munoita mujoro wenyu mosiyana. Marelationship akada ariko handiti, but you don't stay on the 4-year relationship utanzi ndakatozona kuti hazi wandoda kuti andirore and you're still there. Ura kuzobviswa nani ipapo? You see, this girl, she's 34 and she sounds like, oh, I don't want to say that because I'm not 34 and no man, you Katukura. Danga 14 years, 24 watukura foot because you know what you want. You really know what you want, my girl. You buy papo, leave this guy alone and go and stay by yourself. And look, then you date those guys. So no, it is so natural and common, but don't make it but why are you tanga wambobva pauri kuzondozota pasi pako ibva ipapo then ozoti 1 2 3 4 asikaoda kuzvichipisa. Yes, go and date Tom, Jack and Harry vari 3 vari vakomana vari 3 wozoti uyu ndiwandoda uyu handidi wozoita tsoro dzako wovasiya una kuti unoitwa sei. That's not a life yekuti mukadzi anoti vakomana 6 wozochuza kuti uyu handimudayo. What are you? Ndapedza zvangu
Because ndichiramba ndichitaura ndozopedzera kutaura zvisizvo. Nyaya yake ikai hazvisi zvemukuru uno zvaari kutaura izvi. Why are you getting stuck nemunhu usingadi? You're wasting this guy's time and money. Ndovanhu vanorohwa ndapedza ndini Sibo. Thank you so much, Sibo. Thank you so much. Who is next caller? Orotopa Lisa Mkana. Lisa. Lisa. Ndeivi, yeah. Apana WhatsApp. Nazo nyaya dzema-relationship idzi, I think also it depends with the individual. But pama-decisions vacho papapo make sure kuti you don't overstay in a relationship that you are not wanted. And don't fall in love zvekubva watonyura zvekutadza kuziva kuti the difference between kudiwa nekuitiswa, you know, because 4 years for me it's a lot of time. It's a lot of time. And there mwana wangu kana kuti my friend or my sister, I wouldn't advise to stay in a relationship. Just a relationship. Hapana kunzi fiancé, hapana kunzi chi, hapana kana promise. It's just a way. It's just a relationship. Yonguti mukomana wangu, musikana wangu. Hapana kuti, hapana kana ma promises ekuti after the 4 years dzacho dzodzodzo vachazororana vagogara vese. Ndozoti munhu anokuda chaichaika, munhu anyatsokuda chaichaika can't wait to be with you, can't wait to live with you. So 4 years for me, it's a lot of time. I think kutongotambisirana nguva, because right now akatanga kudanana at 30, now she's 34, 4 years. And she's gonna get out of this relationship and get in another relationship and take another 4 years. It should be 40 something. Achingodata 4 years. For me, I think inini hangu 6 months chaidzo nemunhu muchionana muchiita sei, it's a long enough time yekuti you can make a decision yekuti I want to be with this person. I think I can take this relationship further. Inogona kunge isiri zvayo yekuti kana tikadanana 6 months then tibva tati takutororana takutonobvisirana mari, but unenge wane a clear picture yekuti I think with this guy or with this woman we can take it further, we can go further tichidzidzana. Pa 6 months it's a lot of time. 2 months just uchiona munhu, you can make a decision yekuti do I want to continue and communicate with this person, or no, hatisi kuwirirana pakati, so I don't think there is anything that can be viable between us. 2 months just unotoona kutoti kana even kana mukoma give yavo kuti mukoma give kana power kuti no power antaurisa kana kuti chi, you can make that decision in 2 months. We can you can see tumwe tunhu kuti izvi zvinogadzirisika izvi zvigadzirisike nchi. 4 years wozotanga kuti munhu akukusvota, angatadza nekukusvota, it's too much time to be together and as a boyfriend and a girlfriend. And zvimwe zvinhu futi zvimwe zvinhu zvazvitaurwa namukoma gwangu zvezvekuti zvimwe zvinhu we have to look things on the spiritual side, kutarisa kuti kumba kwaunobva kune history yei, because dzimwe history dzinotitevera and dzimwe history hadzidi kubrekwa. Ukada kutotarisa pamwe kutori nevamwe vanhu vakatoita unge iwewe vakatotadza kupinda mamarriages or kusettle in a relationship. So some of these family histories, family whatever, they need to be broken, and it's not easy for you to break some of these family whatever, family traits. I always tell myself I don't want to repeat history, but I want to make history. Kuma families mese mune zvinhu zvinoteerera. Pane vanoteerwa nemwe yenhamo yekutoti unototi mana mhuri ikai amen. So she has to look as well mufamily kuti zvii zviri kunyatsoitika mufamily mavo, because kune mweya inoteerawo zvishuwa. Munogona kunge mutori mukadzi wechikwambo mufunge henyu sisi,
ende chikwambo there is no way chikwambo chachinoda kushare mukadzi wacho nemumwe murume. So those are some of the things that we just brush off, but zviriko kune vanhu vane utsinye mumafamilies vanokuberekesa zvinhu zvekuti okay vakadzidza kufamily kwavo, mufamily mavo vanoita zvakati, so we want toda kuona kuti anoroorwa here iyeyu. So some of these things hazvisi zvongoignore. Why all of a sudden wangotanga kubhoikana nemunhu? Ende kana uchibhoikana nemunhu, kana ndichibhoiwa naDhewai, why can't I just tell Dhewai kuti ai Dhewai inini I think inini neweka hazvisi kuita, kana kungomu blacklista zvako, kungomubloka urwadzwa ka1 oenda, then kuwaste time yemunhu, waste time yemwana womunhu ari kutofunga kuti ndiri murelationship nemunhu, whilst iwewe at the back of your mind you are writing tsamba yekutotsvaga rubatsiro kuti this is what I'm feeling about this guy. It's so heartbreaking kuti kune vamwe vanhu vane utsinye hwekuti you stay in a relationship that you know kuti you have left the relationship kudharadhara. It's so painful, and I hope it will never happen kwauri kuti you find out kuti mukomana wako is also feeling kuti this relationship newe it's something else that he doesn't cherish. Kutamisirana nguva hakusimboripo, and moving from one relationship to another relationship, it looks so interesting and sweet kana uchiri mudiki. Yeah, when you're still young uchiti ukafamba apo unenge uchinzi icho, yeah, it's good. But kana wapera supu manje wakufamba murodhi umu ndopauzoona kuti all those chances kuvhaira kwandaita ndichiudza vakomana kuti go and find somebody else inini, yeah, to some they can, but there's always that time yatinogara chiudzwa kunzi shiri inozongofa, you know, Icho chimama icho. Izvozvo kana uchiri kuzviitwa uchiri kupisa, you feel like I can choose a man in the evening, in the afternoon, and tomorrow morning I can kariko kafeeling ekako taitombokaitawo kafeeling kekuti inini I can date whoever I want, I can be with whoever I want, and it's not even a problem. Ndogona kutokusiya panapa ndichifamba kusvika apo ndienda, but there's a time yaunozoona kuti this is a waste of time, I need to have a serious relationship and settle down. And kune vamwe vakatozotadza kutozovawana vakomana vacho after some time. So my relationship, you can tamba now like this uchiti ndiri kupisa, but there's a time yekuti you start sitting down wotozofunga kuti eish, nhingi yanga rina nakomana dai ndakaziva zvangu ndakaroorwa nanhingi. A lot of people are regretting. Dai vanhu vaida zvavo kutaura chokwadi, kugara pasi, kunyatsogara pasi wonyatsofungisisa mapast ako, you get to the point yekuti but nhingi uyoyeka pepe ndo pandakazviruza. You don't want to sit down one day and regret kuti dai ndakabata nemaoko to that relationship. And please vanhu vasikana out there, women and men, ngatisatambisirwe time nevanhu vanotaura kuti 4 years in a relationship, 2 years in a relationship. I don't know, handizvinzwisisi, ine handizvinzwisisi zvemarelationship anoita kunge degree rekuti unenge uchistudhi chii chaunoda kustadha munhu wokuti you can see a person, but meeting a person by the end of the day unenge wakutoziva kuti ndiri kuda here kumuona mangwana kana kuti handisi kuda. Saka 4 years I don't know kuti mune muchiri kuda kutrya kudzidzana kuti chii, otherwise mune makutofinhana. That's when you see kuti marelationship mamwe ndewekuti naimi kuzvavakadanana 4 years akazongotora munhu waakangomitisa kana kuti waakarara naye for a night, but ungofunga kuti asha chingogara ingotora mabhegi ako uye, because marelationship ndozvaanoda, kwete zvokuti izvi makutodzidzana wakutoita mawife duties and everything. He doesn't even have any hurry yekuti akuroore ukuise mumba, because you're already providing the wife duties. Saka haana zvekuvhunduka. Munhu be expensive mani, kwete kungowanikwa pese paanoda kuona uripo. Be expensive, value yourself, know what you want, and usaitwa
don't make a person kuti azongomuka mangwana kutaura kuti no, I just thought of wanting space. You might have 4 years in relationship. She has to make up her mind. She's not growing any younger. She's 34. In the next 5 years, 5 years goes. In the next 5 years, she'll be 39. So she has to make a decision now. And be a girl, be a woman. For now, that's it. Thank you so much, Lisa. Thank you so much. Thank you. Who is coming next? Diana, Lisa, Kola ningari busy a bit. Dr. Love, Jerry say, Bo Madi. I ni bo. Ndiyo nyaya yacho na yereyo ine. Mira ndingoti gaga. The first thing is first, mskana uyu kauyu. Sikuda murume. Because arguti murume kana kuti boyfriend yake is actually anomuda asi hana kuzotevedzera achiti it's reciprocal until about 4 sentences down the paragraph, which is indicative of kuti hana commitment kana kuti hana kugadzikana pane murume uyu. That's the first thing. And the reasons why arisina kugadzikana pane murume uyu could actually be one or too many of the other things zvataura namukoma gwangu na Lisa pakuti ndezvemudzinza kudawo kana kuti iyewo haana hunhu, haana kurayirwa zvakanaka kumba kwaari kubva uko. The only thing chandinongomushorobhodza ipapapa pakuti ngazvigadzirise ndipekudai so, it's 4 years in. Are they staying together in one place or are they staying within the same area kana kuti vari long distance relationship? My differences here could actually help understand the dynamic relationship yavo. Pane vamwe vakaita 2 months vakarorana vakatororana for 30 years. Vamwe vakaita 10 years vachidanana vobva vazoenda kupi? Vobva vaenda kunonzwi uko kunororana vakagarisana 30 years saka vachizivana 40. Kune vamwe vakarorana in 2 weeks, in 2 months chaidzo havana kutombolasta a year. Vamwe vakagarisana 15 years vari boyfriend and girlfriend. Pavanenge varorana ipapo within a year vanenge vadivorce. Saka my point is this: it's not about the length of time that you are actually dating or courting. It is in the understanding of the person wauri kuda. And kakawanda we go by our feelings. Kana ukaziva kuti uyu ndamufarira, mafarira chii paari kuti iwewe ugoti mangwana ndiri kuda kukuona, or the next day, or I can't live without you. It becomes more or less an educated game versus an emotional game versus a reality. A reality game. Takati reality hazvichiziri zvekutamba izvi. Kakawanda vanasikana nevakomana, when they get into these relationships, we give each other pressure amwe asingaite. Unonzwa musikana achiti ndoda kurorwa, ende kwedu kunororwa ende one tinenge tichida mombe dzinotsika, ende ikoko futi tinoda muchato, ende ikoko futi tinenge tichida kuti inini ndakarota kubva ndiri mwana musikana kusvikira ndava nemakore angu yanaya 34. This is what I always dreamt of my wedding to be. Mukomana uko haatomborina nesenti rose, asi iwewe uri kuti no, this is my dream wedding. Wakupa mwana mukomana pressure yekuti aitei,
atsvage mari yekuti agokupa your dream wedding, iwe wakarota iye ndeakushandira your dreams. And then in that situation, many a times, 90% of the time, people say that's what a man should do because a man is supposed to be a provider, fulfill my dreams. Wozona murume achishanda 4 or 5 years to fulfill that dream. Iwe mukadzi uchingoti wakangomirira wozofiniwa nekuda kwekudaro. You see, we are never going to pinpoint kuti zvinhu zvakadai 4 years idzodzidzi manga muchiitei. Hamuzive kuti vanhu vari vaviri vari mudzimba dzavo chii chiri kuitika. Iwe ungozojaja pakuti apapa nenguva iyi, saka muri kuzvitambisira nguva. Uyu aroora ane 2 months kuda wangoti aiwa nditizire. Hazvitanezvi. Kana usina mari yacho nawatizira unongozoita $10 kutsvakirai kuno. Handiti? That's how some people would actually do it. Vamwe vachitoti no, inazve kutizira hatidi, ndiri kuda kukuroora nemazvo, asi zvichaita nenguva. Those are others. So boarding for and not going beyond the fact kuti each individual relationship yakamira sei, judging it by that relationship with the cover, by its cover, you might miss a lot of underlying factors anenge aripo. Kune musikana uyu, the mere fact that she cheated on her current boyfriend, I would want to change that statement kuti she's cheated on her ex-boyfriend. Because autisina mukomana, the minute you cheat on her, you cheated on him, I mean to say, is the day you decided kuti auchamude. Nyangwe hako wakugara uchingouya back and forth. Be honest with yourself, truthful to yourself, and face the music. Wakaramba murume, the day wakanovhurira umwe mukomana bhurugwa makumbo ako. That is essentially what it is. And it's not one-way street. Never rumewo, it goes the same way. Paunenge wozonopimba umwe musikana uchiti uri kumuda, wongokudonhedzera mapenti ake, zvinoreva kuti, and this is on the basis yekuti, 1, uri munhu uri kuda kuvaka musha. That's 1. And 2, uri munhu unonzwisisa kuti relationship is important, and you would never do anything that would hurt your partner in the process. That's where I'm coming from, and that's the context yandiri kutaura nezvayo. Wadaro, in that context, ukaona murume kana kuti mukadzi achienda kunovhura kana kunovhurisa, zvatoreva kuti watorambana neuyu wako. Because at that point, the guilt that you're going to feel at that point going forward, haimbozogadzirisike kusvikira waite wazviongorora iwewe, and you become truthful to yourself and the partner yaunenge wachita nayo. Tozoona kuti unenge muchigarisana here padaro. And 90% of the time, zvinogona kusaishanda zvakanaka. So, in that context, yandati inini kune murume anenge achiziva, anotya, kwete kutya kuvhunduka kana kudedera, asi kutya as in respecting himself and his partner. Kana mukadzi anotya achiremekedza mwiri wake and her partner. Pakadai, when you ukaona wakuvhurira umwe
bhurugwa kana kuti ukaona uchivhurisa umwe bhurugwa matorambana kana wanga unomwe wako. That's the clarity yandoda kunyatso kuti munzwisise. Tozouyawo kune povo nekuti this circumstance yandataura, this is unique and it's very uncommon, unfortunately. Asi zviriko, chokwadi ichocho chiriko chekuti mukadzi nemurume vanotorespectana kudaro zvekutoti havadi kuti vasheyane nevamwewo vanhu, and todawo kukurudzira izvozvo. Asi kana tozoenda kune povo, rudhende rwose urwu tinobva tati kana uri mugrupu rehudhende uhwohwu, mirai muchiona zvinoitika. Wapinda murelationship iyoyo 4 years idzodzi hautani kufinhiwa, uchazozvimanikidza manje kupinda in a marriage, and the chances of that marriage being successful in terms of kuti hauzomuchite murume uyu is close to nil, zero. Zvekureva kuti you are prolonging the inevitable, and it will get harder and harder with each period yaunenge wogara uchigaramo for you to actually get out in a more peaceful kana kuti in a dignified way. Nekuti pachazouyawo vana, kuchazouyawo matengawo zvinhu zvenyu zvepamba ipapo. It gets difficult because you are considering kuti muchazopatsanurana zvinhu zvamunenge, midziyo yamunenge matenga, kana kuti vana vachazoitei. So that's how it gets harder and harder, and munenge muchizvinyepera because you won't be that faithful kutendeka chaiko if you go in this relationship nemukomana uyo wauri kufirwa naye in 2 years, 3 years kana kuti 4 years chaidzo unenge wakutohura, if not sooner. Ukazobatwa ipapo, pamwe unopondwa, pamwe munenge morambana, zvinhu zvogozha kuitei kupatsanurana kuti zvidivide. So at the end of the day, kune povo tinodai so, if you know kuti hausati wava ready to settle and you want kumbofara nenhingirikini nenyika, mvumiyo ndirako. It's your God-given right to make a decision for yourself. Asi usazokanganwe kuti chakakosha ndechekuti you decide yourself. Mangwana usazochema uchiti ko nhai imi upenyu hwangu hwakamira sei, because unenge wazviitira. And as an adult that's got all faculties and clear mind, nezvimwewo zvose izvi zvekupinda uchiziva, nyangwe iri nyama yako iri kukumhanyisa ikoko, the consequences will never change. Nokuti aiwa ndanga ndisingazivi, kana ukatsva unotsva uchirwadziwa. Kusaziva hakukuite kuti usarwadziwe watsva, handiti? So be very careful. And obviously, mazuva ano ndiyo yatiri kuti mujolo uyu. The mere fact that mujolo uyanyisaka ndiye kuti iwewe unenge uchifara those 2, 3, 4 years idzodzo, wokanganwa kuitei to prioritize and to kuzvikoshesa iwewe. Life will run away from you. By the time wazozvirealize, you become very despondent, kana kutoti very nhingirikini, inonzi desperate. Ungozozvipinza mu big hole, a bigger hole than you would have if kana wakazvibatawo and unonzi kuita sei, kuzvigadzika, and you were respectful of yourself. The difference in those outcomes, 9 out of 10 could be a successful endeavor.
9 out of 10. And then that 1 out of 10 nyango wazvibata zvakadii dzimwewo dzinenge dzava mhepo dzekwenyu dzinovhiringidza. But I would like to believe kuti if ukazvibatawo ukazviongororawo the next 4 years dzako idzodzidzi, tsvaga munhu wako, zivanai naye, and be open and honest about it, because settling for someone is a recipe for disaster. Ucharwadziwa iwe, ucharwadzisa umwe wako. So I will give you one advice. Taurira umwe wako kuti aiwa newe ndichazvikwanisa izvi. Womusiya, and you might be surprised. That guy wamuti aiwa achienda kunotsvaga wako, unenge watomuropafadza kuti nzira yake ivhurike, owana anozomuwana iye anowana munhu iyeye, and before you know it anenge atorora, and you are his blocker to his destiny, because you are not one, you are not decisive, and two, you are not hauna integrity, haukwanisi kuzvibata. Saka mukomana wako uyu does not deserve such indolence and disrespect yakadaro. Musiyaende, akazorora iwewe unenge wozorwadziwa sezvakaitwa kune uyu waakachita naye, uko kuzorwadziwa kune munhu wausingadi. Worse off uyu angane 4 years newe, ungatozomuendera kun'anga kunomuurayisa kana kunomuseparatesa nemukadzi wake mutsva nokuda kweshanje, because you are not truthful to yourself, hauna integrity semunhukadzi kana kuti semunhurume anofanirwa anadzo. So siyana neuyu, maybe in 6 months anenge wotowana wake achinochata. Maybe you have got demands aasiri kukwanisa kuti afulfile until azvikwanisa okuroora, asi wakatobhaiza, wakachita munhu, and it will come out one day. So siyana nemukomana wako, your ex, as I said, and move on with your life. Ndapedza. Thanks, Dr. Love. Cole, are you free to talk or Ondopa Mgoma Powell? Pai, Mgoma Powell. Mgoma Powell. Eu dadewa. Madi. Unofara? Murudo. Unozwa hapana chinhu chiri so disturbing semunhu anotoziva unhu hwake nemaitiro ake kuti akashata, ouya achida kubvunza advice yezvinhu zvaanoziva. It's so disturbing. Handizivi kuti munhu anenge ada kunzwa vanhu here kana kuti anenge ada kudii, but either way toda kungomubatsira kuti paari kuti iye haanzwisise zvaari kuita, iye achiziva kuti is cheating. Apparently she has left one other guy, and she knows kuti munhu yaanomuda, but rather she's putting no efforts in trying to secure that relationship or the relationship that she has, other than kuuya achitaura sematauro atiri kuita aya. Zvinorwadza kwazvo mwoyo wangu kunyanya, nokuti zvinondiita kuti ndite mafunga nzuma isina nyanga kuti saka musikana uyu unodei chaizvo chaizvo. Kana waziva dambudziko rako rokuti iwewe haudi vanhurume unoda kurara navo, usatsvaka vanhu vanoda kuroora kana kuti vanhu vanoda kuestablisha permanent relationships, because you know who you are. And in this instance hatingambotauri kuti hauzviziva kuti iwewe zveshuwa uno dambudziko rekuda vanhu, nokuti hatizivi kuti ungada kuti titi isusu zveshuwa titotenda here kuti uri munhu
munyama ane jambwa ndo munyama zvataurwa namukoma gwangu kuti enda unogezwa. Ina handifungidziri kuti unoda kutogezwa, but uri kuzviregerera ndiwe because uri kuziva zvauri kuda. Zvauri kuda chaizvo ndo zvauri kuziva. Because kana wanga usingatombowani kana any relationship, hatingadai tichitaura newe dzimwe nyaya dzine musoro. But you have got all these beautiful relationships. And hence imwe yatova ne4 years. Wochita in a relationship that has got 4 years. Then you expect iwewe kuti isusu tizokunzwira urombo. Hazviiti izvo. Togokunzwira urombo sei? Iwewe uchigona kusarudza kuti ndoda kumborara nomunhu uyu. Uri murelationship imwe yawava netumazuva uinayo. So probably wanga usina kuzvinzwa. You need to re-strategize your plan of life. Alright, pane musikana ari kutaura Eudadeva, ngaindidzore volume yake. You need to re-strategize your plan of life when it comes to relationships. Kuti zvii chaizvo zvaunoda in a relationship. Nokuti so far you don't know what you want in a relationship. Because if you were in a relationship for 4 years and you have not probably at once with your boyfriend spoken about marriage, then I think I've got an issue in a relationship yenyu, so it needs to be resolved. And imwe nyaya wabvunza ndeyekuti wabvunza iwewe kuti what should I do? Rambana nemukomana uyo. Then wogara pasi. Wodiscover zvauri kuda uri wega usina munhu wauri attached to. Kana wapedza izvozvo, wozodzoka iwewe wakutaura zverelationship. Wamboziva kuti uri ani, uri kudei. Kana wakupinda murelationship, what are your interests and what is it that you want? Because you are 34. And at 34, hataumbodzwa uchawa nezvokuti une mwana. Hatina kana kumbodzwa kana anything. Tangonzwa kungoti you have been in a relationship nemunhu wakatanga kudai naye une 30 years. And at 34, uri kufungidza kuti uchiri mwana mudiki. It's said kuti chinhu chinonzi nguva manje imbavha hachimiriri munhu. By the time unoda kuzodai, da kuzonoti kacheche kudai so hamu 40, kuda kuzonodai so wobva wanzi nguva yabva yakusiya, hapachisina manapukeni wawo ma40s umu, marwadzire ezvinoita uri munhu womunhukadzi. Uchine simba kudai, uri kuita simba rokutambisa. Saka kuti zvikufambire zvakanaka, imbomira wega. Tozotanga kutaura nyaya yako wava 1. Wambona tsoku try to find out about who you are as an individual, because by the look of things you don't even understand kuti chinhu chinonzi time imbavha. Uri kutoona sokuti uchiri mwana mudiki ane 20 and they can choose and get between the legs of anybody, which is actually not the right thing. I can put it that way. Kuti ungaita at this point in time, considering makore awava nawo. Not even to mention makore, but your well-being as a person. You are not respecting yourself well enough to actually be sleeping around. Uine munhu waunogona kungonoti zvauri kuda izvozvo zvawawana kumunhu wawachita naye, ukatiwo haumudi, zviri uko kufuti uko kumukomana wako we4 years. Saka Eudadeva, ndofunga mashoko iwawawo akakura zvikuru kwazvo. Ndikada kuwedzera zvimwe zvinhu apa ndopedza ndakutotaura zvinhu zvokunyero. Good. Caller. Vamwe vese vataura here? Vataura. All right. Sisava inini chakaita kuti nditadze kunyatsonzwisa kuti ndovabatsira sei ndechekuti havana kutaura kuti chavasingadi pana bhudhi vavo vava ne4 years chii chaizvo chaizvo. Maybe she meant to say it was a lack of chemistry because it was very vague kuti
what is it that she doesn't like about this guy. But at the end of the day, the truth is, especially if it's a lack of chemistry, you shouldn't have gotten into a relationship with him in the first place. But now that you've been in a relationship, you shouldn't have stayed for 4 years. See, nyaya yandingangotaura hangu ndeyengoita yezvimwe zvandanzwa. Tainzwa vana mukomadhewa muchiti hanzi pane dating kwozoita yekuti hanzi tinenge tichidanana tichida kutsvaga wekuroora. Chokwadi chiripo, I think, from the conversation yamaita, because uyu anga kutotukwa kunzi uri kuita chihure nekuti udanana nevanhu vakawanda wanda hausi kuita singizigomira pangu. Ndo chokwadi chiripo icho chokuti dating mungangoita henyu imi sevarume, asi isu sevakadzi for the most part hatina luxury iyoyo. Isusu yatingatongoti yatinoita ndiyo inonzi courtship. Because kana ukatoona ndapinda murelationship newe, unless kana ndiri dzimwe kala dzasiyana dzemazuva ano, ndinotoda kuroorwa. Ndosaka muchizonzwa tichiti uchingoivhomora musi wokutanga uya tiri kuenda kwateterini. Saka asi uyu musikana uyu kana kuti nditi dating yanga achiita handisi kuziva. Chandisina kunzwisisa futi ndechekuti why ashingirira for the 4 years. Iye achinyatsozwa kuti munhu haasi kuda. Is it because you're afraid kuti ukamuramba uchashaya someone else? I am really I'm really having, there were a lot of details that would have been helpful kuti tigozoziva pekutangira pakubatsira isisi. Asi chokwadi chisingachinje ndechekuti iye wamane 4 years naye uyu musingamudi, dai makurumidza kumuramba kuti awane. Asi dzimwe nguva ndo inenge iri mubvunzo iyoyo yekuti nayewo murume wacho futi manga maitawo 4 years, I'm assuming ari is in his 30s as well. Maitawo 4 years muchitaura musingataure, hapana anga achitaura nyaya yekuroora munhu. Saka manga muchiti muri kuendepi? Manga muchiplana ipi sekapo? And pamwe anga akanyararawo bhozi, pamwe dai bhudhi vanga vakataura zvekuroora kudhara, bhozi ndimunenge makatityisidzira moti hanzi iye hatidi kubvunzwa kunzi uri kuroora rini. Saka munhu wongonyarara. Pamwe angadai akatoshingirira akatoroorwa ipapo akatodzikama. Saka iyi iri kunetsa nemaangles akawanda. But I think the important thing is, yes, you need to know kuti why do you not, why usingamude, univa wakambodanana navo here, wava waida. What is it that you liked about those guys? But something tells me kuti you know that this guy is a good man, which is probably the reason why washingira. But at the same time, as good as he may be, kana usingamude haumude, moyo haumanikidzike zvinotonetsa izvo zvazvibvumiki. Saka pekutanga ndepekumuramba, modecide kuti zvamunoda zvii. And you also need to ask yourself kuti zvaunoda zvacho unozvidirei. Because dzimwe nguva, sometimes we are attracted to our trauma. We are attracted to, patinonzi vakadzi, they want their bad boys baby. What it really means is tinoda vanhu vanotibata rafu nekuti takajaira kuti takakura tibatwa rafu. That's our comfort zone. So ndo mashoma andinawo kuna sisi. Asi sunungurai mwana wevaridzi muzosara moita homework yenyu mamega. Yainibonwa mvura. Thank you so much, Kola. Sinadiombo, how are you doing? Right. Open debate, varazongovhara zvedu kudai so. Varaba open debate. Tadzivhurira dzemudanga. Eudadhewa. Ndada kutaura nenyaya yataurwa nomukoma wangu namukoma gwangu. Mukoma gwangu vane makasa avavonera havo. Asi ndaida kudzokera pamasoko asekuru Benford. Sekuru Benford havatendi kuzvinhu izvozvo. Saka ndiye ndichida kuti nguva zhinji tidhile. Asi ndafara nhasi nekuti vane shoko ravataura randanzwa vachiti nyemari yemukadzi haibatwi.
sezvinoreva mukoma gwangu. I think vanenge vanhu vava pamwe chete nekuvarume uku chaiko chaiko manje. Okay. Nhau yechokwadi ndeyekuti kuna vamwe vanhu vanozviregerera because they don't want to think. Iye nyaya yekusatofunga chaiko chaiko ritori dambudziko, nokuti munhu anenge achizviona sekuti pamwe musi uchine imwe nguva yaainayo inodarika nguva yaari kutorarama iyoyo, yaanofanira kunge achitorarama achichoose that which is good probably for his or her own life. And it's said kuti vese vari two probably nemurume wacho. Pamwe murume akatoonera kare kuti maya apa ndinoda asi handidiwi, and ndikada kuti ndisimudze muromo wangu ndichitaura nyaya yekuti ndoda kuroora, ndakaisirwa sando. Saka type yevanhu ivavo inonetsa kudhila nayo, nyangwe uchimuda asi unotoona wega panapa kuti amaya iri igomera hakusvikiki. Saka nhau yake chaiyo inofanira kudzokera nezvaari kuda, nokuti nyaya yekuti ati he loves me everything, zvose zvinotenderwa pamunhu womurume, kuda mukadzi wake ndo chinhu chiri kuitika paari. Sorry, I'm now talking about couples therapy. This is not couples therapy, all right. Asi vanhu vakaroorana, but kudiwa kwakadaro kwokuti unozviona wega kuti apa ndodiwa, zvakona chaizvo chaizvo. Madirwo anofanira kunge achiitwa ndo madirwo ari kuitwa mukadzi uyu, ari kutozviona kuti uyu munhu unondida, but iwoti handimudi, kuti handina chii, hamene kamwe kashoko kataurwa, haana tongoti haana hanya naye. Asi iye achidiwa zvakadaro, zvinotarisirwa kumunhu womunhurume kuti aite kuda mukadzi, iye unoti haadi kudiwa. So what kind of a person are you? Varume ndo vakapuwa mandate yekuda vakadzi vavo, and iye uri kuramba rudo rwepachena rwakadaro rwokuti ina handizvinzwisisi. Hence the question yekuti iye azouya pana achitibvunza, arikuda kutibvunza kuti ndoramba here munhu unondida? Murambe ugoenda kwaunoda iwewe, ugoona mabhutsu nemamba maunobva nawo ikoko. Ko life yacho iri fani ke? Kwadzinorova matumbu ikoko ndokwe dzinodi, ndizvo here matumbu kwadzinomhanyira? ndo zviri kuitika. Saka regedzai Elder Love vafambe naye pichana, because vane nyaya yavanga vaida kutsanangura. Nyaya aiwa, inini hangu ndinoziva kuti panyaya nyaya idzi dzekuti kana mukadzi akufinhwa nemurume wake, panenge pane nyaya hombe, asi iyo nyaya yachona iyoyo inenge yakahwandika samwe, ende kuhwandika kwachona ndiko kudaiso, aidha ava nemaziso chione-one, kana kuti mukadzi ane zvinhu zvaari kunzwa zvaakaona kune murume kuti uyu murume uyu kaunyangwe andida zvadii handikwanise kugara naye. Mukadzi akadaro anenge atopanduka, ende kupanduka kwake hakusi kwekuti first 3 years anga akatendeka, no. Zvinobva pakuti musikana anenge aziva, atomboona, ende ozvigayira kuzoivhura makumbo kune mukomana waanga asingadi futi nayewo, zvichireva kuti vakomana vaviri ava vaari kutambidzana navo haavadi. Kana achiziva kuti haavadi, zvinoreva kuti at 30 pane mukomana akamurwadzisa, maybe at 29, maybe at 21, maybe at 18. Kana kuti achine mukomana ari muhana make waanoda asina kuti budira pachena ipo panapa kuti pane umwe mukomana wandinoda takarambana asi ndanga ndichimuda, ndanga ndichiri kumuda.
because you cannot have a woman 4 years into it achifiniwa unless pane zvinhu zviri kuitika muupenyu hwake iye musikana, because what are some of the reasons why munhu achifiniwa neumwe wake? One, she does not look at him the same way she used to. Zvichireva kuti pane zvinhu zvakawanda, even the small things zvaiitwa nemukomana uyu, and this girl she ignored. Oh, bless you. And the girl ignored these small things. Handiti, nekuda kwerudo or blind iyaya, first feelings. Kozo kuti gare musikana uyu akuona zvinenge zvichimusvota, kwete kuti akusvotwa nemukomana uyu nezvaaiita, because in the past she could actually be, she was tolerant of them. Intolerance yachona inouya pakuti, one, awana mukana wekuitei, wekuziva kuti pane umwe anokwanisa kusvika kana kumubvisa pachigaro ichochi. Mindset. Because pamwe aidya achivhura muromo, unongoziva kuti vamwe wedu isusu tunokanganwa kuti tiri pane vanhu muromo uchingovhurika. Kana dhara ikoko vachidanana, aiwa hazvina nei, anongomufarira achimuda pakazvakadaro. But the minute that she finds out kuti there are other options that she can go to, as an example, anything that this guy here will do, zvinomufina, oro akasemburwa nezvinhu zvanga zviripo zvakaitika between the two of them, zvaasina kutitaurira ipo panapa, zvekutoti iye akabhoekanwa nazvo, and the tolerance yakabva yabuda. You see, if in couples counseling, kana kuti in people's counseling, kana kuti vanhu kana muchizvinzwisisa, the minute you are intolerant of someone else's behavior, whatever the causes are, handiti, nyange ukazomunzwa, nyange ukazomuona, mashatirwe nemafinirwe nekutopopota kwaunokwanisa kuzoita ipapo kunotokukahlamadza, you will be so surprised with yourself as to why and how you are reacting in that way. And if she can figure out and pinpoint those reasons, ekuti arikufinwa nechi chaicho chaicho, akangomutarisa here, ashata here manje 4 years later, zvanga angori akangokodzera pachiso chake, kana kuri kumutarisa unhu hwake, kana kuti chimiro chake, aisa maextra pounds here, kana ukambudirirawo pachena kuti aiwa shamwari izvi zviri kundifina nekuda kwekuti pakadai, and this and this reason, kutaurirana ipapo, you might actually find yourself trying to understand where your reaction is coming from, because ukasakwanisa kuzvigadzirisa izvozvo, the minute you get out of this relationship, you are bound to repeat the same pitfalls, and which is lack of communication. So handizivewo kuti, handisi kuda kuzoti varume vanodai as characteristic of varume, kana kuti vakadzi vanodai as characteristic of vakadzi. What I know, zvandanzwa ipo panapa ndanzwa zvichinzi people are attracted to their trauma bond. Kuti kana if you were abused in the past, you are actually getting yourself involved and attracted to that which zvakakushungurudza izvozvo. Maybe subconsciously you are trying to correct that, thinking you are going to be successful in it.
and woona kuti haukwanise, but then you still fight because vakadzi nevarume sometimes we are stubborn about it. Or as nature would say kune vamwe kuti vakadzi vakapiwa chinzvimbo chavo, varume vakapiwa chinzvimbo chavo, kuti mukadzi anzi mukadzi pavanhu hunhu hwake, kuti murume anzi murume pavanhu hunhu hwake. And when you look at the two, hunhu hwemunhurume nemunhukadzi are different, and those expectations are so different to the point chekuti ukazonzwisisisa kuti what are the expected behaviors, etiquettes. When Queen Elizabeth was queen, God bless her soul, when she was the queen, you can actually juxtaposition your behavior yake, maitiro yake, na King Charles. The expectations that this guy has been given, the leeway that this guy is being given, as opposed to Queen Elizabeth. And so some of the behaviors were sanctioned in a manner yakuti it was ladylike. And there's the term gentlemanlike. Saka, if we are going to go with the norms that are ethos edu, tichida kunzwisisa, pasina rusa raganda kana kuti kusada kuzvitendera izvi zvekuti the two species kana kuti the two genders or sexes are different because you have a female and a male. I think that we have got a human specimen when it comes down to the anon's distinctions. So we have understood and we have accepted, although there is an expansion of it when it comes to modernity, say he, she, he, they, whatever the case may be, my pronouns are. But looking at it at a very simple level, so one of two things. They are different in makeup and composition, and sometimes in a psychological, physiological manner. But those differences should never be used against any one of the species. That is the biggest thing. Zvatinenge tauda kuti isusu sababa vakadzi vanofanira kuti teerera. We are neglecting and we are excluding a huge chunk of the society where it's the female head of the house because the male is missing for whatever reason. So given that understanding, ngatichi try to re-evaluate the way we look at my head of households and what those responsibilities are and how they are actually interpreted in terms of the way we organize ourselves, say society. Chandiri kutaura muchishona nderenge nchiti kana kuna baba na mai, musaite kuti mai vanzi vari pasi pamwe pakurarana, that's their favorite position. Kudawo hazvo pamwe ndipo pamungakwanisa kubvumirana kuti ya mai vanofarira vari pasi. Asi pakuzoti mukutonga, kana tikati mukutonga, tinenge tareswa mukurera mhuri, tose tinoziva kuti amai nababa vakabatanidza misoro dzavo vachitenderana vachinzwisisana, mhuri inobuda yakasimba. The nitty-gritty as to how what or the dynamics yema power ipapa pakapa is up to each individual unit of family unit. And zvinenge zvichivaitira nezvinovagonera. Pane vamwe vakadzi vanokwanisa vanoda
kusubjugata their responsibility masimba avo kune varume vavo, nekuti pane zvimwe zvavasingakwanise vobvumirawo murume kuti aite atungamiri. Kozoti vamwe vanozvigona, hazviro kuti murume ava pasi pemukadzi. So when it comes down to it, tichidzokera kunyaya yasisi vedavo, chihure munacho, varume vanohura, vakadzi vanohura. Ndosaka pane manhingirikini anonzi majigalo, kozoti maprostitute kana mastrippers. Kuna majigalo. There is a word for a man prostitute, jigalo. Saka ngatisade kunyeperana ipo panapa tichiti varume kuhura kwavo is natural. Vanenge vasingahure nevamwe varume. Saka kana takada kuzviongorora tichinzwisisa and being honest with ourselves, vanenge vachihura kuenda kunotenga kune mukadzi, jigalo and prostitute. Kana dai manga musingazive kuti pane zita remurume anohura rinonzi jigalo, manzwa, kwete male stripper, jigalo. So ndinopedzisa ndichidai, so kana zvada musikana uyu sehure zvaari iro hure iroriri, because oh, hello, mutiri kundinzwa? Takunzwa yase yakunetsa. Oh, sorry izvenyu. Ndati pakuti hure musikana uyu we qualified her because akavhurira mumwe mukomana ari pane mukomana wake anga naye for 4 years. Nekuda kwekuti anga afiniwa. The best thing to do pakadaro ndepekuti angobudamo oenda kunohura, kana kuti aiwa kwete kunenge kusisiri kuhura, anenge otobudamo osiya mwana wevanhu aripo, oenda ikoko onoita zvaanoita ikoko, zvapera. Zvimwe zvose zvikaizvi tinenge takavadzana pano. But the truth is that if a woman can do it, a man can do it too. And if a man can do it, a woman can do it too. And the mere fact yekuti tinobva taonera mukadzi pasi nekuda kwekuti anenge ane body count hombe kukurira murume, kana kuti vice versa, we are actually doing injustice to ourselves, because our society as a whole, although we understand the consequences are more dire kune vakadzi kana kupfuura varume, nekuti kana vakanumburiswa vanokwanisa kubvisa nhumbu dzavo asi vanodhameja body yavo, kana kuti vanotakura mwana, murume anongofamba scot free. We can understand those differences here, but those consequences are actually a result of two people doing the act, kwete munhu one. Saka ngatizivewo kuti kana uri mukadzi, you understand your consequences and you live with your consequences. Kana uri murume, no kuti ma consequences iyayoka anokuteverawo newe, uchava nemwana kunze uku kana kuti musango. Musanyeperane kuti kubvisa nhumbu hakuna consequences dzayo, because at the end of the day, in the spirit world, in the kuchivani ikoko kuzvomora dzinza rako, zvine zvazvinoreva ende zvine zvachichava nazvo zvichakuvhiringidzai muupenyu hwenyu, moona kuti utapwa neurombe hunozokuteverai nekuda kwekuti of those consequences. Kwete musikana chete, kuvarumewo navo muzongokashamara kuti ko nhai upenyu hwangu huri kufamba sei pano. Izvo ndimi makazvikonzeresa nekuti makada kunotamba uko muchifunga kuti hapana zvinozobuda paipapo.
10 years later makanganwa kuti panga pane girlfriend iye akazoita nhumbu akabvisa nhumbu iwe uri murume waane pamusha pako vana hauchakwanisi kuwana kana kuti urombe kana kuti zvimwewo zvokuteverai mozofunga kuti ndezvipi zvazviri kuenda. Doctor, network yangu kunoku yakadhakwa. Yaita sei manje? Yakadhakwa rafu. I need to do something with this internet. Yakadhakwa. Okay. Dam koma wangu ari free zvaita but yakadhakwa. Aiwa, mirai ndingopedzisa nditi inini pakudai soka the consequences are there, they are real kuvarume nevakadzi tisanyeperana. And the big thing is that musikana uyu sezvaataura kudai kuti ehe afinwa ngaachibva pamukomana uyu omusunungura hake. And the relationship between men and women and their roles, we all know kuti they are revolving and they are evolving and they are being dynamic. What we all need to do is to understand kuti as long as the both of you are respectful of each other and you understand your boundaries and also your limitations, when it comes down to it, mukataurirana semuri murume nemukadzi, you can find an amicable way of working things out. Thank you so much, Doctor. All right, guys, my network is playing up. I just want to say thank you so much, guys, for tuning in. Thanks, everyone, for being here. And again, thanks for those who contributed to the Mbare Musika project that we were trying to do fundraising. We managed to raise $1,180 US. So if you feel you want still to donate, we are sending the money tomorrow. So please be part and parcel. So on that note, I just want to say, guys, thank you so much wherever you are, and good night. Madam Gomagong. Ngatikola vari free here ndivafonere ngavapindure. Mufonere. Ndiri kumuvha mukoma gwangu. All right, it's okay. I hope you are. We remain committed to help you.